Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss BSOC 131 status and roles. What is status? What is role? Status and role both are important. They play an important role in society. Right? What is social status? Social status refers to the position that one holds in the society or a group. And this position that one holds plays a very important role. This status implies the position or the rank one holds in the social group or the position that one holds in a given system. Prestige, status, right? What is status? In simpler terms, it is nothing but the position one holds in a system or in a group or in a society is a status, right? Every status holder has to perform certain roles. Certain roles are associated with every status. Status comes with responsibilities with the roles to play, right? And every member has a status role position, and that person who is holding that status has to play that role, and that is known as the role position. That every member has a certain role position. When he holds a certain position, he has to play certain roles to accomplish the task, and this is status role position. All status roles do not command similar position authority or the social recognition or the authority. Status role of a father as the head of the family and patriarchal family like that of ours differ from the status role in the matrilineal society. So in every society the status varies. That in every society it is not compulsory that that status role holds the similar types of the positions or the authorities. It varies from system to system. Like in patrilineal society, the position of father is like the head of the family, but in matrilineal society the head of the family is mother. So there is a difference in the status according to the system or the society. Elements and character. There are certain elements and characteristics of a social status, right? The social status is determined by the cultural situation of a particular society. So it totally depends on the culture of the society. This culture of the society determines the status of a particular position. The status is determined only in relevance of the other members of the society. It depends on the status of any the status depends on the culture of any society, as well as the status is determined in relevance of the other members of the society, and every individual has to play a certain role in accordance with this status. Status is only a part of a society and not the whole. So the elements of the society, the first element, it depends on the character. It depends on the cultural situations of the society. The second element, it is we compare it with other members or other status of the society. It is an element of the society, not the whole society, and role is associated with each and every status, right? The result of a status, the society is divided into various groups. Every status carries with it some prestige. Prestige is associated with status. According to the status, people may be divided into various categories. Right? These categories or status are not imposed from the above. Some of these status are earned or achieved, while others are ascribed. So we divide this status into the categories. These could be the achieved or earned status or the ascribed status. So there are the two types of the status. The first is ascribed status, and second is earned or achieved status. What is ascribed status? Ascribed status is
which is given to an individual on the basis of the situation in the society or by their members of the society, is called the ascribed status. Right? Such status may be given by the birth or by the placement in a social group. Like ascribed status is that status which we inherit, either we inherit from our family or which has been given to us by the group, by the society or by the situation or by the group. Such status are called the ascribed status. Ascribed status could be by birth or by the placement of the society's caste. Caste is an ascribed status. No one has earned it. It depends on the birth. In which caste you have born, that is the ascribed status. Right? Caste is the best example of ascribed status in Indian society. Achieved status. Achieved status is that's a status or a position that a person has earned out of his personal efforts, and is called achieved status or earned status. When you earn some status because of your efforts, because of your capabilities, then that status is known as achieved status or the earned status. Suppose if you are a doctor, you become a doctor because of your efforts, then that status, the status of a doctor, you have earned this status. The status of a teacher, you have earned this status. The status is given by the ability, capacity, and efforts of the individual. This status is not inherited. It depends on the abilities of the individuals. It depends on the capacity of the individual and the efforts which one puts in. Right? That status is known as achieved or earned status. One most interesting thing is that a person can hold several status at a time, such as being a daughter. She could be a social worker. She could be a member of a book reading club. She could be a guitarist and a manager in a company. A combination of all status that a person hold is called the status set. So you can hold more than one status. You could be a daughter, you could be a son, you could be a guitarist or a musician, you could be a manager of a company, you could be a social worker. Right? So you one person can holds more than one status at a time, and when one individual holds more than one status at a time, this is called status set. So what is status set? Status set is when one holds more than one status at a time. That is known as status set. Sociologist Max Weber defines status as positive or negative social estimation of honor. Master status. Master status. What is master status? In every society, there is a one status that tends to overshadow all other status or is given more importance than the other. This is called a master status. You could be daughter of someone, you could be wife of someone, you could be mother of someone, but at the same time you are a doctor. Then this status of a doctor overshadows every other status, and this status of doctor has been given more importance in the society rather than any other than the other status. Then this status of a doctor is known as a master status. So being an individual, you can hold more than one status, but out of all those status, one status could be more important than any other status, and that important status overshadows other status. Then that status which is more important than any other status is called the master status. Right? Gender, race, caste, for instance, often become the master status in highly stratified society. So gender, male or female, whether you are a male or a female, it could be a master status. A race or caste could be a master status. It could be the status in stratified, highly stratified society. Or as I have given you the example, you could be a doctor. You may be a doctor.
son or a brother or a husband of someone or a father of someone, but that status of doctor overpowers every other status which you hold. That status is known as master status, because one status has been given more importance in this society than the other status which you hold. What is role? The concept of role. Just there are multiple status, there are roles associated with each of them. You have to play a role of a father, a role of a son, a role of a husband, and a role of a doctor. So every status, every state holds some roles. Every role is associated. Roles are associated with every status, right? Giddens and Sutton define the role as socially defined expectations that a person in a given status follows. What is a role according to the Giddens and Suttons? Role is nothing but the expectation, socially defined expectation from a person which holds a given status or a certain status. Turner defines role as a cluster of behavior and attitude and argues that role helps in organizing social behavior both at individual and collective level. Benton's definition, a role are cluster of rights and obligations, and what is one individual's obligation is his or her partner's right. Newcomb distinguished between expected behavior and actual behavior of an individual. So, according to Newcombs, there could be two behavior: the actual behavior and the expected behavior. What is the expected behavior? Expected behavior is the one which an individual is expected to perform as per the status and the role assigned to him or her. But what is the actual behavior? Actual behavior of a person may differ from the expected behavior. You expect how you expect that a person will behave in a certain way which holds that position. When that person behaves in a different way, when you what is your expectation is expected behavior of that role. When that person behaves in a different way than what is expected from him or her, then that behavior is known as actual behavior. Role learning. What is role learning? When you opt for any role, that you start learning that role, and this role learning starts at the young age. When children start observing how people in their surroundings behave with them and towards each other, this is how the children become socialized, how they start learning about their roles through observations, through the observation how the people behave with them and with each other. Children often engage in role playing games where they enact the role of a mother, father, associated with status. This helps in the smooth running of the society. And according to functionalist, this is your consensus on as an individual. Social interactionist, Mead and Turner are social interactionists. Social interactionists argue that individual, though bound by the structure and its given expectations, interpret and evaluate their roles and engage in negotiation. For interactionists, this is a creative process of role making rather than just unquestioning and internalization of a given expectations. So, as per interactionist, that individual, though are bound by this structure and is given bound by this structure, they have to follow the norms and the expectations associated with this status, but they interpret and evaluate those norms and expectations, and then they engage in negotiation. And according to interactionist, this is a creative process
a creative process of role making rather than just unquestioning and internalization of those expectations. According to structuralists, the one should internalize the expectations as such for the smooth running of the society. But according to interactionist, every status is associated with certain, every role is associated with certain expectations and the norms. But a creative, but what an individual do is individual interprets and evaluates the role rather than unquestioning and internalization of the process as such. They go into a creative mode, and that is known as the role making. They evaluate the roles, they interpret the roles, and they engage in negotiation and then start performing the roles, right? So classifications of the roles, there are certain classifications of the roles, and we classify roles into ascribed roles and achieved roles, relational, non-relational roles, basic, general, independent roles. Ascribed roles and achieved roles. Like ascribed status, the ascribed roles are the ones that are given at the birth. From the time of individual is born, the role learning begins, which is a part of what we know as socialization. These role pertains to one's gender, age, kinship, caste, class, and so on. So, role learning starts from the beginning, from the birth, right? The achieved roles, what are the achieved roles? Achieved roles are the ones that are largely acquired over the lifetime on the basis of merits or the occupational roles, such as of a salesperson, you're a banker or a lawyer or a professor or a doctor. That are the ascribed roles. Relational and non-relational roles, there are certain roles which are complementary in each other and conceived of or defined in relation to one another. Those are known as a relational role, like a role of a debtor and a creditor. If there is a creditor, then only then there could be a debtor. If there is a debtor, then only there could be a creditor. Non-relational roles, on the other hand, are not dependent or complementary. Such roles are like of the musician or a researcher or a painter. They are not dependent on each other, right? Like age and the sex roles falls in non-relational category, while kinship roles falls under the relational category. Basic, general, and independent rule. What are the basic rules? Basic rules are mostly determined by the sex or the age ascribed to individual at the birth, and these roles shaped in a large number of social contexts, like if some there are division of labor according to the age, according to the gender. What is the general rules are mostly assigned on the basis of merits of an individual, while independent roles are determined by the merits and have very less implication for other roles and on the way people respond to the person who occupies the independent roles. Independent roles could be your occupational roles, right? What is role changing? A role never remains the same and keeps evolving. Individual moves from one role to another, and new roles are added to the old set of a role. When a person moves from one role to another, it is important to become familiar about the rights and the obligations of a new role. You could be a son, you might be a son, a student. Now you are an employee of certain organization. This is role changing. Your role has been changed. Now you are an employee. You have to play a role of employee, and it is very important to understand the rights and obligations of a new employee being an of a new role, being an employee of an organization. It is important not only for the person who undergoes a role change, but also for all others
who are associated with the person or modify their behavior and expectations as per the new rules. So it is very important for for a person who undertakes a new role as well as for those who are associated with that person. There is another term, role conflict and role stream. What is role conflict? A person occupies several status and there are multiple roles to be played because every status is associated with a certain roles. Sometimes two different status of an individual may demand conflicting expectations, placing the individual in the state of dilemma. Suppose one person is a judge as well as a father of a son, and a case regarding his son has been presented to him in his court. Now this is a role conflict, whether he should play a role of a father or a role of a judge. So, what is role conflict? When one has to play more than one role at the same time, and there is a conflict in demand and the expectations, and that places an individual into dilemma. That is known as a role conflict. What is role strain? Role strain is when is experienced when different responsibilities associated with single status are incompatible, right? Suppose a student has to prepare for the exam which is scheduled on the next day, as well as he has to prepare for a certain debate where he has to represent his school. Now he is in dilemma whether he should prepare for the exam or for a debate, right? So this is a role strain when an individual experience different responsibilities associated with a single status, right? I hope status and roles are clear. Now we'll discuss about group and community. What is group? What is community? Community. Definitions of community. According to Bogadas, community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area. So, what is community? Community is a social group. Social group which has a feeling of we, and they live in a given geographical area. So, according to Bogardus, to be a community, it is very important that that members of that group should have we feeling and should live in a common geographical area. For Kingsley Davis, community is a smallest territorial group that can embrace all aspects of social life, that share all aspects of social life, and they share a common geographical area. They live in a common geographical area. Ginsburg defines community as a group of social beings living in a living a common life, including all the infinite variety and complexity of relationship which results from that common life which constitutes it. There are certain characteristics of a community. All communities need not to be self-sufficient. Some communities are all inclusive and independent of others. The first characteristic of a community is there must be a definite territory, means they must share a common geographical area. There should be a well defined territory. If there is a well defined territory, then that group is known as community. Population. Next characteristic is population, that community should have a certain number of people in a group, that they should have certain population. Next is there should be a close relationship between the members of that group. They should share common relationship, close relationship with each other. There should be a cultural similarity
among the group members, then only it could be a community. There should be a we feeling among the members to be a community, and organized interaction. There must be an organized interaction. They should interact with each other, but it should be an organized interaction. So these are the characteristics of a community. If any group has this characteristic, then that is known as community. They have if they have a well defined territory, they have a population, a close social relationship, cultural similarity, we feeling, and then organized interaction. A basis of community, locality. First is locality. Community always occupies a geographical area. Locality is the physical basis of community, means they should have a well defined territory. Next is community sentiment, means they should have a we feeling, right? Locality is important, is an important condition, but is not enough to create a community. A community sentiment means they should have a feeling of belongingness. They should have a feeling of belonging together. The members should develop a feeling of we. There should be a we feeling among the members of that group, right? Next is we feeling. This is feeling that leads a men to identify themselves with each other. This is the feeling which leads the member to recognize or to be identify themselves with each other. A role feeling. Each person feel he or she has a role to play, his own function to fulfill in reciprocal exchange of the social scene. So there should be a role filling. Everyone should have a role to play in that in that group, right? Then it creates a community. Dependency feeling. Dependency feeling means that the individual sense of dependence upon the community as a necessary condition of his own life. That we are dependent on each other. This feeling should be there. It means how these feelings come when there is a division of labor. We need when there is a division of labor, and when there is a uh, uh, when we depend on each other for our needs, for our necessities, then this dependency feelings come, and this is required to form a community. Community has been defined in the following way, like a grouping of a people within a geographical area, with a division of labor into specialized and independent, interdependent function. Then only we have this feeling, dependency feeling, with common culture and a social system which organizes their activities, whose members are conscious of their unity and belonging to the community. When we have we feeling, whose members act collectively in an organized manner, then we can say that community, that group is a community. Now community and association. What is a community? A group of people who share all those characteristics which we discussed earlier, then it forms a community, right? One of the most important division of social group is association. What is association? Association is also a group of a people united for a specific purpose or a limited number of purposes, right? Then that is known as association. What is association? Association is a group of people. They unite together for a purpose, for a specific purpose or a limited number of purposes. When we collect together, when we unite together for a specific purpose, then that is known as community. Army is a community, a school is a community. The object is to defend the nation or to impart the knowledge. When we come together for a specific purpose, then that is known as association. Like school is an association. There is a purpose. The purpose is to impart the knowledge. Army is an association. The purpose is to defend the nation. While community is permanent, social group
embracing a totality of ends or purpose. While association, the life of members of community is wholly lived in it. Social community. I hope this is clear. What is community? What is association? When people, when a group of people come together for a specific purpose, then that is known as association. When that purpose has been achieved, it could be they can go. They can there when the purpose has been achieved, the association can be called off, right? While community is a permanent type of a social group, right? Now, what is a group? Community is a social group, association is a social group, but what is this social group? Definitions of the social group. Albion Small defines a group any number of a people, larger or smaller, between whom such relations are discovered they must be that they must be thought of together, then that is known as group. Group is any number of people. It could be a larger number of people or a smaller number of people, but there must be a relationship between them, then that is known as group. Bogardas defines social group. May A social group may be thought of as a number of persons, two or more, who have some common objects of attention, who are stimulating to each other, who have common loyalty and participate in similar activities. So, according to Bogardes, what is a group? A group when two or more people come together and they have a common objectives to achieve. They interact with each other, they have common loyalties, and they participate in similar activities, then that is known as social group. While Green Arnold defines a group is an aggregate of an individual which persists in time, which has one or more interests and activities in common, and which is organized. So, what is a group? In short, group is a collection of two or more individuals which have certain common goals, certain common loyalties, and have certain common interests and activities. When they come together, they form a group. Williams defines a social group is a given aggregate of a people playing interrelated roles and recognized by themselves or other as a unit of interaction. Cooley defines the groups in Cooley divides C.H. Cooley. Yes, C.H. Cooley played a very important role, and he divided the groups into two: the primary group and the secondary group. And he has divided on the basis of its contact. On the basis of the contact of the members of the group, Cooley has divided the group into two: the primary group and the secondary group. Giddings classify group into genetic or congregate on the basis of relationship. So first define what is the primary group and what is the secondary group. On the basis of the relation, Cooley has divided it into primary group and secondary group. What is primary group? The primary group was this term was coined by Charles Cooley, and he has coined this term in his book Social Organization. According to Cole, primary group is smaller in size, and the member of this group have face-to-face contacts. They have intimate relationship. They cooperate with each other, and they have a strong loyalties. Then they and the primary group comes to an end when one or more member leave it and cannot be substituted by the other. Example of primary group could be your family. How? So primary group, there are certain characteristics of a primary group is that group it is relatively smaller in size. Now the members of this group have face to face interaction. They have common interest, and they have intimate relationships. They cooperate each other
and they have strong loyalty, and if one or more members leave this group, they cannot be substituted by others, right? Mother cannot be substituted by any other, or brother cannot be substituted by any other. So these groups are known as primary group, right? Secondary group, the other type of a group which Cooler defined is secondary group. Secondary group is opposite to primary group. They are, as they are large in number, primary group is smaller in number. Secondary group maintain relative limited formal and impersonal relationship with each other. See, secondary group is larger in number. They maintain a relatively impersonal and a formal relationship with each other. Secondary group are specific or specialized interest group, and there is basically a division of labor in secondary group. Secondary group may, if one, two, or more member leaves the secondary group, the group may continue, right? The member can be substituted by the another member. Example is any organization, if one or more employee leave that organization, that employee can be substituted by the another employee. Example could be your football club, example could be your factory, right? So primary group and secondary group, C.H. Cooler defined the term primary group and secondary group, and in his book Social Organization. So I hope this is clear what is primary group and what is social uh, secondary group. While Giddings classifies the group into genetic or congregate on the basis of type of relationship, then Sumner distinguished the group into in-group and the out-group, and he defined this in-group and out-group on the basis of consciousness of kind. Hesson classified group on the basis of their relations to other group into unsocial, pseudo-social, and pro-social group. And Miller divides the group into horizontal and vertical groups. Right. So I hope you can differentiate between the primary and the secondary group. Primary group is smaller in size, while secondary group is bigger in size. There exists a personal and intimate relationship in the primary group, while the secondary group there are the formal relationship and relatively impersonal. The face-to-face communication is required in the primary group, while in secondary group, members may have little face-to-face interaction. Okay, in primary group, members may have a strong loyalty and a we feeling, and the secondary group there might be a less we feeling, or anonymity prevails. Informality is most common in a primary group, while in secondary group the formality prevails. Primary group is relation oriented, while secondary group is goal oriented. In primary group, the relations are inclusive. That is why the absence of one person cannot be fulfilled by the other. It is all inclusive. Inclusiveness of relation is not found in secondary group. Therefore, a person can be easily substituted by the other. So, in primary group, if one or more than one member leaves that group, they cannot be substituted. That's why we call the primary group is all inclusive. But in secondary group is not all inclusive, it is exclusive. That is, if some member left that group, then those member can be substituted by the other members. Virtue like love, sympathy, mutual help flourish in the primary group, while in secondary group promotes the self-interest and individuality. Group decisions are mere traditional and non-rational in primary group, while in secondary groups, decisions are more rational and emphasis is on the efficiency. Right? Next is
Gemeinschaft and Gesellschaft. These terms are developed by F. Tönnies in 1887. Gemeinschaft and Gesellschaft. The Gemeinschaft is a social system in which most relationships are personal or traditional and often both. These are the German terms and was developed by F. Tönnies. What is the Gemeinschaft? It is a social system in which most relationships are personal or traditional and example of this could be a feudal manor, a small community held together by a combination of a personal relationship and the status obligation. Although there is a great inequality exists in the Gemeinschaft. Gemeinschaft could be compared with the primary group. Gemeinschaft, where the most relationships are the primary and the traditional, like in primary group, right? In Gesellschaft, the society of tradition is replaced with the society of contract. It depends. The Gesellschaft is like a secondary group where people come together to achieve certain objective. That is a society of contract. This society is neither personally attached nor traditional rights and duties are important in Gesellschaft society. The relationship between people are determined by bargaining and defined in a written agreement. The Gemeinschaft is the primary group relationship were dominant while in Gesellschaft, secondary group relationship gained in importance. So Gemeinschaft is like a primary group which is of traditional type of a society and people share a personal type of a relationship. While in Gesellschaft, it is the traditional society is replaced, the society of traditional is replaced with the society of a contract. In Gesellschaft society, people come together to achieve certain common objectives, right? In group and out group. W. Sumner divided the groups into in group and out group. The twin term introduced by the Sumner, it refers to the we relationship in contrast to the outsiders to the relationship. The in group, the Sumner defined the in group in his book Folkway. There are the some groups to which I belong, my family, my religion, my university, my profession, my nation, any group which proceed with the pronoun my. These are in group because I feeling I belong to them. Then there are other group which I don't belong. That is known as the out group, right? So what is in group? In group is where there is a feeling of I. Then that group is known as in group. When there is not a feeling of I or we, then that group is known as out group. My university, my college, my office, then that is known as my colleagues. Then this is in group. Their college, their university, then that is known as out group. Where there is a feeling of I, then that is or my, then that is known as in group. Where there is no feeling of I or my, then that group is known as out group. Next group is reference group. Reference group may not be the actual group. It may even be imaginary one. Any group is a reference group for someone if his conception of it, which may or may not be realistic, is a part of his frame of reference. When you refer someone, when you refer some group and like that group, then that group is known as reference group. Reference group could be a real group or could be a actual group or could be unrealistic or imaginary group. When you want to be
like someone, my group should be like that group, then that group is a reference group for my group. When I take the reference for someone, when I want my group should be like that group, then that group is known as a reference group. That reference group is accepted as a model or a guide for our judgments and actions. That reference group act as a model for us. We want to be like that group, then that group is known as reference group, because that act as a model for our judgments and actions. Now, another type of a group is vertical and horizontal groups. What are vertical and horizontal group? This concept is given by the Miller, right? Vertical group. Vertical group consists of members from all walks of the life, while horizontal group consists mainly member from the one social class, then that is known as horizontal class, horizontal social class. Like a group of doctors, it is a horizontal group, because they are members of from one social class, right? A group of professor, that is a horizontal group. Vertical group is where people from the all walks of life comes, then that is known as vertical group. Like caste could be a vertical group. From the all classes, our doctor could have a same caste as of electrician have. So this is vertical group. Vertical group where members of the each class come together, they form a vertical group. And horizontal group, when there are the members from the same class. Doctor have a class. This group is known as horizontal group. While caste is a vertical group here, because an electrician could have a same caste as doctor have, as a professor have. So this is vertical group. Institutional, and next type of a group is institutional group and non-institutional group. Institutional group are those which functions through rituals, symbols, officers, code of conduct, regulatory power, including power to punish. The nation is an institutional group. The state, as an association of citizens for power, is an institutional group, in contrast to picnic party, which is non-institutional group. Institutional group is where there are certain rules, where there are certain obligations, where there are certain rituals, symbols, code of conduct, and everyone has to follow those rules. Then that is known as institutional group. Like your nation is an institutional group, your organization is an institutional group. Non-institutional group, where there are no rituals, symbols, or code of conduct, then that is non-institutional group. A picnic group could be a non-institutional group. Another group could be voluntary group and involuntary group. Voluntary group is one which person joins his own. It is his option whether he wants to be a part of that group or not. Then that group is known as voluntary group. Suppose a club club membership could be voluntary. If you want to be a member of a certain society, then it depends on you. That is voluntary group. While involuntary group is one which is based on the kinship or a caste and beyond the wish of an individual, then that group is known as involuntary group. If you are a member of a certain family, whether you like or not, you are a member of that family, that is involuntary group. If you belongs to a certain caste, whether you like or not, you are a member of that caste, you belong to that caste, then you are a member of that group, that is known as involuntary group. Then formal and informal group. An informal group is one in which number of people or members come together to attain a common goal. Right? There are no written rules, regulation, conduct to govern the relationship between these members. Right? That group is known as informal group.
like social worker. If a group of people doing something good for this society, then that group is known as informal group. Formal group, while formal group consists of a number of person working together to achieve a particular goal, then that group is known as a formal group. Example, a bureaucratic group, an group of an employee of a particular organization is a formal group because they are working together to achieve the particular goals, then that is known as formal group. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOE 141 అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 3 అర్బన్ సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 3 సిటీ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుందాం. సిటీ అంటే మనకి తెలుగులో తెలుసు కదా, నగరము అని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క నగరము అభివృద్ధి, అందరి యొక్క సామాజిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, రాజకీయ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, నగరం ఇట్లా పెరగటానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేవి మనం ఈ లెసన్ ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ నగరాన్ని గురించి మనం చెప్పుకోవాలనుకున్నప్పుడు లూయిస్ వర్త్, ఇతను ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త, చికాగో ప్రాంతానికి చెందినవాడు. చికాగో నగరము అభివృద్ధిని ప్రక్రియని ఆధారం చేసుకొని నగరాలు ఎలా పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏంటి, సామాజిక పరిస్థితులు ఏంటి, రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల ఈ నగరాలు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి అనేది ఇతను అతి చక్కగా చెప్పారు. ఈ లూయిస్ వర్త్ ఈ నగరాల మీద అర్బనిజం యాజ్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్ అనే బుక్ రచించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ బుక్ అతి ప్రాముఖ్యత ఏర్పరచుకున్నది. దీన్ని మనము ఇప్పటి వరకు కూడా, అంటే అప్పటి నుంచి, ఇది 1952 నుంచి ప్రస్తుత పరిస్థితుల వరకు కూడా అర్బనిజం యాజ్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్ బుక్ ని మనము ప్రామాణికంగా మనం తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న అందరు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా దీన్ని ఒక ప్రామాణిక గ్రంథంగా మనల్ని గుర్తించారన్నమాట. లూయిస్ వర్త్ ఈ అర్బన్ అనే సిటీ అంటే నగర అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతున్నది, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి అతి చక్కగా అర్బనిజం యాజ్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్ అనే బుక్ లో మనకి అతి చక్కగా చెప్పారనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ఇతను చికాగో ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చెందిన సామాజిక శాస్త్ర క్షేత్రంలో ప్రముఖ వ్యక్తిగా గుర్తించబడ్డారనమాట. తర్వాత అపారమైన ఖ్యాతిని సంపాదించారు. అర్బనిజం యాజ్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్ బుక్ ద్వారా అపారమైన ఖ్యాతిని ఆర్జించారు. ఇతని రచనలు సాంప్రదాయ నగర సమాజ శాస్త్ర అభివృద్ధిలో పరాకాష్ఠను సూచిస్తూ ఉంటాయనేది మనము గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. నగర సమాజ శాస్త్రానికి సంబంధించిన అంతవరకు ప్రచారంలో ఉన్న నిర్వచనాలు అసంపూర్ణంగా ఉండటం వల్ల ఇతన్ని చెప్పిన నిర్వచనము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ పాత్ర వహించిందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సామాజిక శాస్త్ర అవసరాల దృష్ట్యా లూయిస్ వర్త్ నగరానికి ఇచ్చిన నిర్వచనము ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ నగరాన్ని ఇతను ఒక నిర్వచన రూపంలో మనకి ఇలా తెలియపరిచారు. ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చినప్పుడు విశాలంగాను, అధిక జనసాంద్రత గలదిగాను, విభిన్న తరహా వ్యక్తుల స్థిర నివాస ప్రాంతముగాను ఉన్నదే నగరంగా చెప్పారు. ప్రాంత వైశాల్యము, జనసాంద్రత, నివాసాలలో భిన్నత్వము ఎంత అధికంగా ఉంటే నగర లక్షణాలు అంత స్పష్టంగా నిర్దిష్టంగా కనిపిస్తాయని వర్త్ భావించారు. ఇది నగరానికి లూయిస్ వర్త్ ఇచ్చిన నిర్వచనం. మరొకసారి చెప్పుకుందామా? ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చినప్పుడు విశాలంగా గాను, అధిక జనసాంద్రత గలదిగాను, విభిన్న తరహా వ్యక్తుల స్థిర నివాస ప్రాంతముగా ఉన్నదే నగరంగా చెప్పారనమాట. ప్రాంత వైశాల్యము, జనసాంద్రత, నివాసాలలో భిన్నత్వము ఎంత అధికంగా ఉంటే నగరత్వ లక్షణాలు అంత స్పష్టముగా నిర్దిష్టంగా కనిపిస్తాయనేది వర్త్ వ్యక్తీకరించారనమాట. వర్త్ నిర్వచనంలో 3 ప్రధాన అంశాలను మనము గుర్తించవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. మొదటిది ప్రాంతపు పరిమాణము, అంటే సైజ్ అన్నమాట. దీన్ని ప్రాంతపు పరిమాణం మొదటిదిగా చెప్పుకోవచ్చు. రెండోది జనసాంద్రత, డెన్సిటీ. మూడోది జనాభాలో విభిన్నత్వము, హెటిరోక్రిటీ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాంత పరిమాణము, జనసాంద్రత, జనాభాలో విభిన్నత్వము, ఈ 3 అంశాలని ప్రధానంగా లూయిస్ వర్త్ మనకి వివరించారు. ఈ 3 ఆధారంగానే నగరాలలోని సామాజిక జీవితము ఏ రీతిగా ప్రభావితం చేస్తుందో మనకి లూయిస్ వర్త్ అతి చక్కగా వివరించారని చెప్పక తప్పదు. ఈ యొక్క ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందో ఈ అంశాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఈ అంశాలను మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మొదటిది జనసాంద్రత అధికమైన కొద్దీ వివిధీకరణ, ప్రత్యేకీకరణలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి.
జనసాంద్రత అధికమైనప్పటి నుంచి కొద్ది వివిధీకరణ, ప్రత్యేకీకరణలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇది ఒక మొదటి పాయింట్గా మనం తెలుసుకోవాలి. రెండో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే నగర పరిమాణము అధికమైన కొద్దీ నరవర్గము, శరీర ఛాయ, ఆర్థిక సామాజిక అంతస్తు, అభిరుచుల లక్షణాలలో సౌమ్యమున్నవారు విడివిడి సమూహాలుగా ఏర్పడి నిర్దిష్ట ప్రాంతాలతో ఆవాసము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఒక రెండో పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవాలి. మూడో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే నగర పరిమాణము పెరిగిన కొద్దీ వ్యక్తిగత జీవితము భిన్న ఖండాలుగా విడిపోతూ ఉంటుంది. అధిక జనాభా వల్ల ప్రత్యక్ష సంబంధాలను అవకాశాలు కొరవడటము, వ్యక్తిత్వము సంపూర్ణముగా వికసించడానికి వీలు లేకపోవటం వంటి అవలక్షణాలు సాధారణంగా మహానగరాలలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము ఈ మూడో పాయింట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత నగర వాసుల జీవితాలు భిన్న ఖండాలుగా విడిపోవటానికి భిన్నత్వమే కారణమని మనం చెప్పుకోవాలి. పాత్ర నిర్వహణలో ఒక పాత్రకు మరొక పాత్రకు పొంతన లేకపోవటం వల్ల ఏ ఒక్క పాత్ర పూర్తి న్యాయం చేయలేకపోవటమే కాక ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం కూడా దుర్లభం అవుతుంది అనేది కూడా మనము ఈ మూడో పాయింట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాలుగో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే నగరంలోని అధిక జనాభా ఒక ప్రాంతంలోనే అధిక జనసాంద్రత వల్ల వ్యక్తుల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు పలచబడుతూ ఉంటాయి. నగరవాసుల మధ్య సంబంధాలు ముఖాముఖిగా జరిగిన వ్యక్తి నిరపేక్షకమైనవి, నిస్సారమైనవి, తాత్కాలికమైనవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. తరువాత నగరవాసుల్లో కనిపించే నాజూకుతనము, హేతుబద్ధతలు నగరత్వం వల్ల ఏర్పడినవే అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. కృత్రిమత, అనామకత, తాత్కాలిక స్వభావం కల నగర సామాజిక సంబంధాలు నగరవాసుల నాజూకుతనము, హేతుబద్ధతలను అర్థం చేసుకోవటానికి సహాయపడుతూ ఉంటాయి. నగరాలలోని సామాజికత్వమే నాజూకుతనానికి, హేతుబద్ధతకి కారణాలుగా మనం పేర్కొంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత అనీత సామాజిక నియంత్రణకి బదులు నీత సామాజిక నియంత్రణ ప్రాముఖ్యత వహించటము నగరత్వ ప్రభావం వల్లే జరుగుతూ ఉంటదన్నమాట. నగరాలలో కనిపించే పోటీ, నియత నియంత్రణ పద్ధతులే సమాజంలో సదృఢతకు కారణమవుతూ ఉంటాయి. జానపద సమాజాలలో అనియత నియంత్రణ సాధనాలకే సామాజిక సదృఢతకు సంబంధించిన అధిక ప్రాధాన్యము ఉంటూ ఉంటది. రాజకీయ విషయాలకు సంబంధించిన నగరవాసులు ప్రతినిధులపై ఆధారపడి జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. నగరాలలో సామాజిక విస్తరీకరణ కేవలము క్రమానుగతమైనదే కాక బహుముఖమైనది కూడా కలిగి ఉంటుంది. సామూహిక ప్రవర్తన నగరాలలో స్పష్టంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటదన్నమాట. జనము గుమిగూడటము, ఏదో ఒక చర్యను కూడుకోవటము సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది నగర పరిసరాలలో. ఇక్కడ ఈ విధంగా అధిక జనాభా అంటే నగరము పెద్దదిగా, జనాభా అధికంగా ఉంటుందనే విషయంలో అనేక అభిప్రాయాలు, ఏకాభిప్రాయాలు అనేక రకాలుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం ఈ సామాజిక శాస్త్రవేత్తల నిర్వచనాలలో. ఇవి సహజ శక్తుల ఫలితముగా ఏర్పడినవి అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వాటి విధులు శాసన పరంగా నిర్ణయించిన హద్దులను దాటి సువిశాల ప్రాంతానికి విస్తరించబడినవని భావించడం జరుగుతూ ఉంటది. విస్తరించిన శ్రమ విభజన, అత్యున్నతంగా సాగిన శ్రమ విభజన విశిష్ట లక్షణాలు గల ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నటువంటిదే నగర ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. నగర వాసులు చాలా నాగరికంగా, నాజూకుగా ఉంటూ ఉంటారు. వారి దృక్పథము అతి నగరం అనే ద్రవ్య ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆయుపట్టుగా ఉంటూ ఉంటుందన్నమాట. ద్రవ్యము, ద్రవ్య మాధవ్యము, సేవల వినియోగము అనేవి నగరత్వంలో ప్రముఖ లక్షణాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. నగరంలోని వ్యాపార కేంద్రము నగరానికి గుండెకాయ లాంటివి.
ద్రవ్య చలామణిలోని రావటము మానవ సంబంధాలకి ఒక నూతన ప్రాతిపాదిక ఏర్పడుతూ ఉంటదన్నమాట. ఆధునిక నగర జీవితంలో రాజకీయ సంస్కరణలు ఒక సుష్టమైన లక్షణంగా మనము చూడవచ్చు. నగర జీవితంలో ప్రతి రంగంలోనూ ప్రాథమిక సంబంధాల స్థానంలో గౌణ సంబంధాలు నెలకొల్పటము మొదలవుతూ ఉంటాయి. సముదాయము స్థానంలో సంఘాలు, ప్రయోజన సమూహాలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. నగర జీవిత గమనాన్ని నియంత్రించే శక్తి సాంప్రదాయము, ఆచార వ్యవహారాల స్థానాన్ని చట్టము ఆక్రమిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. నగరాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రాథమిక సమూహాలు, ఆచార వ్యవహారాల స్థానాన్ని చట్టము ఆక్రమిస్తూ ఉంటుంది. నగరాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రాథమిక సమూహాలు, సాంప్రదాయ సిద్ధమైన ముఠాలు, మాఫియాలు బదులు సాంప్రదాయేతర లేదా అసంప్రదాయ నియంత్రణ శక్తుల ప్రాబల్యము పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. నియత వ్యవస్థలు సంఘాలలో ప్రాథమిక సమూహాల ప్రాభవ్యాన్ని నియంత్రించటము మొదలైంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ప్రాథమిక సంబంధాలను వృత్తిపరమైన పెట్టుబడులుగా ఉపయోగించటము మొదలైందనేది నగర ప్రాంత లక్షణాల వల్ల మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా నగర లక్షణాలకి ప్రతిబింబాలుగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నగరము సమగ్ర ఆర్థిక వృద్ధి ఇంజన్లుగా మనము తెలుసుకొని ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అన్నట్లుగా నగర ప్రాంతాలను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. గ్రామీణ ప్రాంతాల కన్నా నగర ప్రాంతాల్లో జనాభా ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక నగర ప్రాంతము, పట్టణము, పరిసరము ఎక్కువ నగర ప్రాంత నివాసాలు, వ్యవసాయేతర ఉద్యోగ అంటే వృత్తులు ఉండదు. నగర ప్రాంతము అభివృద్ధి చెందినవి, అక్కడ మానవ నిర్మాణ సాంద్రత ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అనగా ఇళ్ళు, వాణిజ్యము, వాణిజ్య భవనాలు, రోడ్లు, వంతెనలు, రైల్వేలు. నగర ప్రాంతం అనగా నగరాలు, పట్టణాలు, నగర శివార్లుగా మనము దాన్ని పేర్కొంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఒక నగర ప్రాంతము లేదా నగర సముదాయము అనగా అధిక జనాభా, జనసాంద్రత కలిగిన మానవ స్థిర నివాసంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మౌలిక సదుపాయాలంటే నిర్మించబడిన వాతావరణము, పట్టణీకరణ ద్వారా రూపొందించబడిన నగర ప్రాంతాలు, నిర్మాణాల ద్వారా వర్గీకరించబడి పట్టణాలు, నగరాలు, చిన్న నగరాలు లేదా శివార ప్రాంతాలుగా డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది నగర ప్రాంతంలో ప్రాథమిక సంబంధాలు కోల్పోవటము, పెరుగుతున్న ద్వితీయ సమూహ సంబంధాలు, స్వచ్ఛంద సంఘాలు, బహుళ ప్రామాణికలు, విలువలు, బలహీనమైన సామాజిక నియంత్రణ, పెరుగుతున్న హేతువాదము, ప్రాంతాల విభాగాలు, ఎక్కువ శ్రమ విభజన, ప్రసార మాధ్యమాలు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత, పట్టణ వాసులు ఒకరినొకరు చూసుకునే ధోరణి లక్షణాల శ్రేణిని మనము నగరాల్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఎక్కడైనా జనాభా సముదాయం ఉంటే అది ఒక పెద్ద అంటే జనాభా సముదాయం ఒక 50,000 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ యొక్క సముదాయాన్ని మనం నగరము అంటూ ఉంటాం. ఒక జీవన విధానము లేదా చిన్న నగరాల జీవన శైలి నుంచి విభిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక శక్తిని పేరుగాంచిన కేంద్రం అనగా ప్రభుత్వ కేంద్రంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆవిష్కరణ, సృజనాత్మకత ఉన్న మార్పు కేవలము కేంద్రముగా ఉన్నదే ఉపాధి అవకాశాలు కలదుగా మనం నగరాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ప్రత్యామ్నాయ విలువల వ్యవస్థను పుట్టించే, పెంచే జనాభా కేంద్రము అనగా ఏకరూపతపై వైవిధ్యము, భద్రతపై స్వేచ్ఛ, చనువుపై అనామకత అనేది నగరాల్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటామని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ నగరాలకు సంబంధించిన చట్టాలు అనేక రకాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనేది కూడా నగర ప్రాంత లక్షణాల మీద ఆధారపడి మనము చెప్తూ ఉంటాము. భారత జనాభా గణాంక నిర్వచనము ప్రకారము నగర సముదాయము ఒక నిరంతర నగర వ్యాప్తి, నగరము చుట్టుపక్కల పెరుగుదల నెలకొల్పబడి లేదా 2 లేదా ఎక్కువ భౌతిక పక్క నగరాలు పెరుగుదలతో లేదా
లేకుండా చిన్న నగరాలు, ఒక నగర సముదాయము, చట్టబద్ధమైన చిన్న నగరము, మొత్తము జనాభా 25,000 కంటే తక్కువ కాకుండా ఉండాలనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. వివిధ ప్రాంతీయ పరిస్థితులు, ఇలాంటి ఇతర కలయికలు నగర సముదాయముగా పరిగణించబడి పరస్పర ప్రాథమిక పరిస్థితులను తృప్తిపరుచుకుంటూ ఉంటాం అనేది నగర ప్రాంతం ఒక లక్షణంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఒక పెరుగుదల అంటే అనుకూలమైన యూనిట్, గ్రామము లాంటి లేదా కుగ్రామము లేదా సరిహద్దుల పరంగా స్పష్టముగా గుర్తించదగిన ప్రదేశంగా మనం తెలుసుకోవాలి. అవి చట్టబద్ధ చిన్న నగరాల సమీపంలో వెలుచును అంటే మనకి చూడగలుగుతూ ఉంటాము. చట్టబద్ధ పరిమితులు వెలుపల కానీ గ్రామ ఆదాయ పరిమితుల్లోపు లేదా నగర పక్క గ్రామాల పైకి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే పైకి వస్తూ ఉంటాయి, నగరాన్ని కలుపుకుపోతూ ఉంటాయి. చిన్న నగరాల పెరుగుదల నగర లక్షణాలు లాంటి మౌలిక సదుపాయాలను, సౌకర్యాలైనటువంటి పక్కా రోడ్లు, విద్యుత్తు, నల్లాలు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, పోస్ట్ ఆఫీసు, వైద్య సౌకర్యాలు, బ్యాంకులు, విద్యా సంస్థలు మొదలైనవి నగర సముదాయము భౌతికంగా పక్కనే ఉన్న కీలక చిన్న నగరాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అటువంటి ప్రతి పట్టణము దాని పెరుగుదలతో కలిసి సమగ్రంగా ఒక నగర ప్రాంతంగా పరిగణించబడి నగర సముదాయముగా నియమించబడుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా నగర ప్రముఖ లక్షణాలలో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు. నగర ప్రాంతంలో రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. నగర మూలాలు గ్రామాల్లో ఉంటాయి. పట్టణాలు నగర మూలాల గురించి మనకు జ్ఞానము ఇచ్చే కొన్ని ముందస్తు షరతులు, పరిస్థితులు ఉంటాయి అన్నమాట. నగర అభివృద్ధికి ముందస్తు షరతు అనుకూలమైన జీవావరణ అనగా మంచు యుగము చివరిలో వాతావరణ మార్పులు, తగ్గుతున్న హిమనగరాలు, ప్రజా సారవంతమైన భూమి, వెచ్చని ప్రాంతాల్లో సమావేశమవుతూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత నిశ్చల జీవితానికి రెండవ ముందస్తు పరిస్థితి స్థిరపడిన ప్రదేశాలలో ఆహార లభ్యత. ఈ పరిస్థితిని సాంకేతిక పరిజ్ఞాన పురోగతి, తప్పనిసరిగా పంటలు పండించటము, జంతువులను వారి ప్రయోగం కోసం పెంపకము చేసే వాటిని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆహారాన్ని పెంచడం కోసము వారిని ఒక చోట ఉండటం చేస్తూ ఉంటుంది. వ్యవసాయము ఉత్పాదకతంగా మారినప్పుడు స్థిరముగా పెద్దవిగా మారుతూ ఉంటాయన్నమాట. కాలక్రమేణా మొక్కలు, జంతువులు పెంపకము, పదార్థాల మిగులు అందించటము జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. నగర కేంద్రాల దృష్టిని మరొక పూర్వస్థితి అంటే భూమితో పనిచేసే వ్యక్తులు ఇకపై వారి వర్గాల పనిని నిర్వహించినప్పుడు నగరాలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. ఈ బాధ్యత నుంచి ఖాళీగా ఉన్న ఇతరులను మద్దతుగా సాగుదారులు ఉత్పత్తి మిగిలిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఏదైనా ఈ స్థావరాల ఆవిర్భావము విప్లవాత్మకమైనదిగా మనము పేర్కొనవలసింది. ఇది నైపుణ్యత, జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి దారితీస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నగర ప్రాంతాల ప్రాథమిక రకాలు, నగరాలు, పట్టణాలు, ఉపనగరాలు యొక్క భావన గురించి కూడా మనము ఈ నగరాల లెసన్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. నగరం అనేది పదాన్ని శబ్ద ఉత్పత్తిగా అంటే నాగరికత అనే పదము సివిటాస్ నుంచి పట్టణము, లాటిన్ పదము దానిని నగర ప్రజలు నాగరికత జీవనము, రైతుల గ్రామీణ జీవితం నుంచి వ్యతిరేకంగా అప్పటి జనాభా ప్రధాన గణనలు చేసే జనాభా లెక్కల బ్యూరోలు చాలా దేశాలతో నగరాలని వర్గీకరించబడ్డాయి, నిర్వచించాయి కూడా. జనాభా అంటే ఇప్పుడు జనాభా ఎంత ఉండాలి అనేది నగరంలో మనం ప్రముఖ పాత్ర తీసుకున్నట్లయితే ఒక 50,000 వరకు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో 50,000 ఉన్న ఒక ప్రాంతాన్ని ఒక నగరముగా మనం గుర్తించవచ్చు. ఒక నిర్దిష్ట పరిణామాన్ని మించి కొంతమంది పండితులు సామాజిక జీవిత ఆధారంగా నగరము, గ్రామము మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చూపుతూ ఉంటారు. సహేతుకంగా
పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను కలిగి ఉండటంతో పాటు నగరాలు సాంద్రత వైవిధ్యత శాశ్వత పరిష్కారం ద్వారా వర్గీకరించబడుతూ ఉంటాయి. ఒక నగరము అనేది ప్రజల సాంద్రత శాశ్వత ఏకాగ్రత కలిగి పరిమిత భౌగోళ ప్రాంతంతో ప్రాథమికంగా వ్యవసాయేతర కార్యకలాపాల ద్వారా జీవన ఉపాధి ఆర్జించుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు. నగరాల సాధారణ లక్షణాల ఆధారముగా వాటిని ఈ క్రింది విధంగా మనము విభజించవచ్చు. మొదటిది ఉత్పాదక నగరాలు, రెండోది వాణిజ్య కేంద్రాలు, 3 రాజధాని నగరాలు, 4 ఆరోగ్య వినోద నగరాలు, 5 తీసుకున్నట్లయితే సాంస్కృతిక నగరాలుగా మనము అంటే ఈ విధంగా విభజించుకోవచ్చు నగరాన్ని. ఉత్పాదక నగరాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే వాటిని పారిశ్రామిక నగరాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాం. 1,00,000 జనాభా కంటే అధికంగా ఈ పారిశ్రామిక నగరాలు కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ జనాభా 1,00,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది ఉత్పాదక నగరాలకి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ అనేది మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత వాణిజ్య కేంద్రాలు, ఇక్కడ ఉత్పాదక కేంద్రాలు అయిన ఈ నగరాలు వాణిజ్య కేంద్రాలు కూడా అంటూ ఉంటాం. కానీ వాణిజ్యము ఆధిపత్యము లక్షణం. బొంబాయి ఒక ప్రధాన ఉత్పాదక కేంద్రము, వాణిజ్య కేంద్రంగా మనం పేర్కొనవచ్చు ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే. తర్వాత రాజధాని నగరాలు, రాష్ట్ర రాజధానులు ఉన్న నగరాలు ప్రాముఖ్యతని కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. వాటి ప్రాముఖ్యత అవి రాజధానులు అయినందువల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే మనకేంటి, తెలంగాణకి రాజధాని హైదరాబాద్. ఇక్కడ మనము ఆ స్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని రకాల రాజకీయ ఆర్థిక వాణిజ్య కేంద్రాలన్నీ కూడా మనం రాజధానుల్లో చూడొచ్చు అనమాట. ఆరోగ్య వినోద పట్టణాలు, మత విశ్వాసాల ఆధిపత్యంతో ఒక ప్రదేశము ప్రసిద్ధి చెందుతూ ఉంటది. మతపరమైన విలువలు ప్రాముఖ్యత కారణంగా పెద్ద నగరాలుగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ యాదగిరిగుట్ట, తిరుపతి ఇవన్నీ కూడా ఒక పుణ్యక్షేత్రాలు ఆరోగ్య వినోద పట్టణాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సాంస్కృతిక నగరాలు, మతపరమైన విలువలు ప్రాధాన్యత కలిగి మతపరమైన ప్రవృత్తులు ప్రాబల్యం ద్వారా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మెదక్ చర్చి, సమ్మక్క సారక్క జాతరల యొక్క ప్రదేశము, ఈ యొక్క సాంస్కృతిక ప్రదేశమైన కాకతీయ శిల్పకళా వైభవము, వరంగల్ ఇవన్నీ కూడా సాంస్కృతిక నగరాలుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. కొన్ని నగర లక్షణాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. విభిన్న మతాలు, సంస్కృతులు, విశ్వాసాలతో భిన్నమైన జనాభా కలిగి ఉంటుంది నగరం. ఇది ఒక ప్రత్యేక లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వివిధ సమూహాలు పలు అవసరాలను తీర్చటము శ్రమ విభజన లోతుగా జరుగుతూ ఉంటుంది నగరాలలో. మరిన్ని ఆవిష్కరణలు, విజయాలు నగరాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రాథమిక సంబంధాలు, సామాజిక భద్రత నగరాల్లో ఒక్కొక్కసారి లేకపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఉన్న పోలీస్ వ్యవస్థ, చట్టభద్రత ఉన్నా కూడా ప్రాథమిక సంబంధాలు, సామాజిక భద్రత కొన్ని పరిస్థితుల్లో మనం చూడలేకపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. సామాజిక నియంత్రణ కోసము ద్వితీయ రూపాలపై ఆధారపడటం కూడా నగరాల్లో మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది. పట్టణాలు ఒక ప్రదేశము ఎక్కడైతే మనుషులు జీవించి పనిచేసి అనేక ఇళ్ళు కలిగి దుకాణాలు పనిచేసే ప్రదేశము ఈ పట్టణాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. విజ్ఞానం ఇచ్చే ప్రదేశాలు మొదలైనవి. గ్రామము కన్నా పెద్దది కానీ నగరము కన్నా చిన్నది. ఉదాహరణకి పారిశ్రామిక పట్టణము, కోనసీమ పట్టణము అని పట్టణాలను మనము నిర్వచించవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఒక పట్టణము అంటే పేరుతో నిర్మించిన ప్రాంతము, నిర్వహించబడిన సరిహద్దులు, స్థానిక ప్రభుత్వము ఇంకా గ్రామము కంటే పెద్దదిగా, సాధారణంగా నగరం కంటే చిన్నదిగా ఉంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ వివిధ రకాల పట్టణాలు కూడా ఈ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు. చట్టబద్ధమైన పట్టణాలు, గణాంక పట్టణాలు, నగర సముదాయము పెరుగుదల అనేది మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నగరాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అనేకమైన
పద్ధతులు కలిగి ఉంటుందనేది మనం చెప్పుకున్నాము. ఒక పట్టణము చట్టబద్ధమైన జనాభా దాదాపు 10,000 నుంచి 50,000 వరకు జనాభా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది పట్టణం కన్నా చిన్నది, గ్రామం కన్నా పెద్దదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఉపనగరాలు, ఈ యొక్క నగర శివార ప్రాంతాలని మనం ఉపనగరాలు అంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ తీసుకున్నట్లయితే పటాన్ చెరువు, బిహెచ్ఎల్, తర్వాత అటు ఎల్బీ నగరు, రాజేంద్ర నగరు, ఈ కాటెడ్డాన్, అట్లా అనేక రకాల ప్రాంతాలు, అంటే మాదాపూరు, కొండాపూరు, ఇవన్నీ కూడా ఉపనగరాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 19వ శతాబ్దం నుంచి పట్టణాలు, నగరాలు విస్తరిస్తూనే ఉన్నాయి. ఎలా? ఎందుకు? జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అవకాశాలు ఉండటం వల్ల ఎక్కువ మంది గ్రామ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటారన్నమాట. అవి ఆటోమేటిక్గా ఉపనగరాలుగా పేరు పొందుతూ ఉంటాయి. నిరంతరంగా నిర్మించిన ప్రాంతము వెలుపల అంచుల వద్ద పరస్పర చర్య తీవ్రమైంది. ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందిన స్థలము ఉన్నందున ఒక పట్టణము లేదా నగరము చుట్టూ కొలత లేదా రేడియల్ పెరుగుదల ద్వారా విస్తరించబడుతూ ఉంటాయి. ఇది పట్టణ శివారు విస్తరణ లేదా పట్టణ అంచుగా మనం చెప్పుకోవాలి, పేర్కొనాలి. అక్కడ పట్టణ కార్యకలాపాలు లోపలి లేదా మధ్య నగరానికి దూరంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనికి వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది నగర శివార ప్రాంతం యొక్క ఒక ప్రత్యేక లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. నగర శివారు నిర్వచనం ఎన్నడూ కూడా సూత్రీకరించలేదు. కానీ ఇప్పుడు 2 అంశాలు. మొదటిది కేంద్రీకృతం నుంచి వేరు చేసే కొలత, రెండవది దానిపై ఆధారపడటము, వేరు చేయటము కొంతవరకు భౌతికమైనదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. బహిరంగ ప్రదేశాలు, ఇళ్ల సమూహాలను పూర్తిగా చుట్టుముట్టినట్లుగా ఉండే అది ఒక ప్రాంతంగా నగర శివారిని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. నగర శివార ప్రాంతము తక్కువ గృహ ప్రాంతాల నివాస విస్తరణలో మునిగిపోతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ ప్రాదేశిక ఆధారపడటము తక్కువ, ఉపనగరాలలో పెద్ద ఉపాధి వనరులు ఉండవన్నమాట. అందువల్ల ఇది మధ్య నగరాలపై ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. రవాణా, ప్రజల అవసరాలు, షాపింగు, వినోదము, పరిపాలన వంటి కొన్ని సేవలను కూడా ఆధారపడతాయి. అందువల్ల పనికి అధిక బయట ప్రమాణాలు నమోదు చేయబడుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జనాభా శాస్త్రం నిర్వచనం ప్రకారము ఉపనగరము ప్రామాణిక మెట్రోపాలిటన్ గణాంక ప్రాంతంలోని అన్ని సరిహద్దులు, కానీ మధ్య నగరము వెలుపల ఉంటూ ఉంటది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. భారతదేశంలో మెట్రోపాలిటన్ నగరాల పెరుగుదల, పట్టణ ప్రాంతాల పెరుగుదల ప్రాదేశిక వ్యాప్తిని మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో తెచ్చిపెట్టింది. నగరాల పక్కనున్న గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అప్రమత్తముగా ప్రణాళిక లేని రీతిలో విస్తరిస్తూ ఉంటాయి. గ్రామీణ పట్టణ అంచు లేదా శివార ప్రాంతము, ఈ సంఘటన భారత నగరాల చుట్టూ ఇటీవల దృగ్విషయంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఈ ఉపనగరాల లక్షణాలు ఈ విధంగా ఉంటాయనేది మనం చెప్పుకుంటాము. నగర ప్రాంతము పెరుగుదల ఎలా జరుగుతూ ఉంటుందో కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సుమారు 20వ శతాబ్దము పూర్వకాలంలో చాలా స్వతంత్ర దేశాలుగా మారాయనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ దేశాల అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల వర్గంలోకి వస్తూ ఉంటాయి. సుమారు 20వ శతాబ్దము ఈ పట్టణీకరణ వేగము వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అనేది మనం కూడా గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ఇప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఇది ప్రపంచ పట్టణ జనాభాలో 3వ వంతుగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రజల సాంస్కృతిక మేధో, సాంకేతిక విజయాల ఈ యొక్క పద్ధతులు అన్నీ కూడా మనము ఈ నగర అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయనేది అనేక విషయాల్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క భారతదేశంలో నగర పెరుగుదల ఏ విధంగా జరుగుతున్నదో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. భారతదేశంలో మనకు పురాతన మధ్యయుగ నగరాల జాడాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత పట్టణీకరణ ప్రక్రియ వేగవంతమైంది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. భారతదేశము ఎక్కువ గ్రామీణ దేశం. 80% జనాభా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ ఉండేవారు. పట్టణ జనాభా పెరుగుదల
పట్టణీకరణ వేగము సాధారణముగా ఆసియా దేశాలలో పోలిస్తే భారతదేశంలో నెమ్మదిగా ఉన్నదనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. భారతదేశంలో నగరీకరణ వేగవంతంగా జరుగుతున్నది. ప్రస్తుతం 21వ శతాబ్దంలో నగర ప్రాంతాలలో జనాభా అధిక పెరుగుదల కలిగి ఉంటుంది. 141 కోట్ల భారతదేశం జనాభాలో దాదాపు 60 కోట్ల జనాభా ప్రజలు నగర ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉన్నారు. భారతదేశ పట్టణ అభివృద్ధికి చాలా మంది పండితులు విస్ఫోటంగా, అంటే ఇదొక జనాభా పట్టణ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది రావటం వల్ల ఒక విస్ఫోటముగా మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. మొదటి ప్రపంచ ప్రణాళిక సంస్థ నిర్మాణముపై దృష్టి సారించిన తర్వాత 3, 4, 5 ప్రణాళికలలో నగర ప్రణాళికలను చేపట్టింది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. 72 నగర ప్రాంతాల మాస్టర్ ప్లాన్ సూత్రీకరణ చేపట్టారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థలు 3 అంచెల సమాఖ్య నిర్మాణంలో రాజ్యాంగ హోదా ఇవ్వటానికి 1992లో లోక్సభ 74వ రాజ్యాంగ సవరణని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఈ యొక్క పట్టణ జనాభా కూడా విపరీతంగా పెరిగింది అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఈ నగర ప్రాంతము ప్రాథమిక సంబంధాలు కోల్పోవటము, పెరుగుతున్న ద్వితీయ సమూహాల సంబంధాలు, స్వచ్ఛంద సంఘాలు, బహుళ ప్రమాణాలు, విలువలు, బలహీనమైన సామాజిక నియంత్రణ, పెరుగుతున్న హేతువాద పద్ధతులు, పాత్రల విభాగాలు, ఎక్కువ శ్రమ విభజన మొదలైనవి అన్నీ కూడా నగర ప్రాంతాల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా పేర్కొంటూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా నగర లక్షణాలను కలిగి ఉండటం వల్ల నగర ప్రాంతం అంతా కూడా, పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా విపరీతమైన అభివృద్ధి పదంలో, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో దోహదం చేస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. నగరాలలో వ్యక్తి యొక్క గుర్తింపు ఆపాదించబడిన లక్షణాలు కంటే అతని విజయాలపైనే ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటాయి అనేది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ నగరాలలో ఎత్తైన భవనాలు, పని, ఇళ్ల మధ్య ప్రజలు, పొరుగు పార్కులు, రద్దీగా ఉండే సమూహాలని మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. నగరంలో అనేక రకాల రవాణా సౌకర్యాల ఆ యొక్క పద్ధతి సక్రమంగా లేకపోవటం వల్ల నిరంతరము ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. నగర ప్రాదేశిక కాన్ఫిగరేషన్ను అనేక రకాల పద్ధతుల్లో ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాము. ఈ నీటి పారుదల సౌకర్యము, మురుగునీటి పద్ధతులు, ఇవన్నీ కూడా మనకు నగర ప్రాంతంలో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోవటం వల్ల వారికి తగ్గట్లుగా నీటి పారుదల సౌకర్యాలు చేయకపోవటము, జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోవటం వల్ల మురుగు పారుదల సౌకర్యాలు వేగవంతంగా లేకపోవటం వల్ల అనేక రకాల ప్రజలు, ఇక్కడ అనేక రకాల మంది ప్రజలు నివసిస్తూ ఉంటారు. అనేక సమూహాల వాళ్ళు కూడా నివసిస్తూ ఉంటారు. అనేక రకాల ఇబ్బందులకి గురి అవుతూ ఉంటారు. అంటే నగరాలలో ఒక పద్ధతి ప్రకారము ప్లానింగ్, అంటే అర్బన్ ప్లానింగ్ లేకపోవటం వల్ల సామాజిక పద్ధతులు అనేక రకాల ఇబ్బందులకు గురి అవుతూ ఉంటారు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనకి బర్గస్ మోడల్ అనేది ఒక చిత్రం కూడా ఉన్నది. ఇది చూసినట్లయితే అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో పాత బస్తీ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు అక్కడున్న జనాభా తగ్గిపోయి నగరం చుట్టుపక్కల, అంటే అన్ని ఉపనగరాలు శాటిలైట్ సిటీస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఉపనగరాలు ఏర్పడ్డాయి అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. రాజేంద్ర నగర్, కొండాపూరు, ఎల్బీ నగర్, వనస్థలీపురము, అట్లా పెదంబరపేట, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే బాలానగర్, కొత్తూరు, అంటే ఈ యొక్క నగర ప్రాంతాన్ని ఆధారం చేసుకొని, లక్షణాలని ఆధారం చేసుకొని విపరీతమైన జనాభా, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనం ఏం చెప్తూ ఉంటాము, ఎక్కడ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటే అక్కడికి ప్రజలందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి విధానాలు తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు పాడి పరిశ్రమ, ఈ యొక్క వ్యవసాయ పరిశ్రమలు చేసేవారు ఎవరు లేరు. అందరూ కూడా చదువు మీద, అంటే ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం, అంటే ఒక తరం వాళ్ళందరూ వ్యవసాయం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు వృద్ధులైపోవటం వల్ల వ్యవసాయ అభివృద్ధి పథకాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి.
తక్కిన యువతరం అంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ బేస్ చేసుకొని నగర ప్రాంతాలకు వలస రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ నగరాల్లో వ్యవసాయేతర వృత్తులు అంటే టెక్నికల్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా అనేక వృత్తులు చేసుకొని జీవనాధారాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఎలా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది? సెక్టార్ మోడల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సెక్టార్ మోడల్లో పారిశ్రామిక రంగము, శ్రామిక తరగతి గృహాలు, మధ్య తరగతి గృహాలు, అధిక ఆదాయ గృహాలు అనేవి మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ నగర ప్రాంతాలలో జనాభా పెరిగిపోవటము, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు తగ్గిపోవటము, ఈ యొక్క మురికి కాలువల వ్యవస్థ, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఇక్కడ అధిక ఆదాయము ఉన్న వ్యక్తులందరూ ఏం చేస్తున్నారు? మళ్ళీ గ్రామ ప్రాంతాలకి, అంటే ఇప్పుడు ఫామ్ హౌసెస్ ఏర్పరచుకొని నగర ప్రాంతానికి దూరంగా ప్రశాంత వాతావరణం గడపాలనే దృక్పథంతో ఈ యొక్క గ్రామ ప్రాంతాలలో ఎక్కువ భూములు కొనుక్కొని అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన గృహాలను, ఫామ్ హౌసెస్ అనే ఇప్పుడు మనం పేరు పెట్టుకున్నాం, అటువంటి గృహాలను ఏర్పరచుకొని జీవిత విధానాన్ని కలిగి ఉండే ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకని? నగరాలలో విపరీతమైన ఒత్తిడి ఏర్పడింది అనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్ నగరము కులీ కుతుబ్ షా 1,50,000 మందికి ఇది అనుకూలమైన ప్రదేశంగా ఏర్పరిచారు. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో 1 కోటి మందికి పైగా ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నగరంలో ఉంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటూ ఉన్నారంటే ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటూ ఉంటాయి. ఏ పని చేసుకోనైనా జీవిత విధానాన్ని కొనసాగించడానికి అవకాశం అనేది ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నగరంలో మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఏదో ఒక పని చేసుకున్నా కూడా మనం ఇంత సంపాదించుకొని అతని జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దానికి తోడు విద్య, వైద్యము, వినోద కార్యక్రమాలు, రోడ్డు రవాణా సంస్థలు, ఇప్పుడు మెట్రో ఉన్నది. మనం ఆ విధంగా అనేక రకాల పద్ధతులతో ఇక్కడ సుఖవంతమైన జీవిత విధానాన్ని గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా గ్రామ ప్రాంతంలో, అంటే అవకాశాలు గ్రామ ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతూ ఉన్నది? వ్యవసాయ రంగం కుంటుపడుతూ ఉన్నది, పాడి పరిశ్రమ కుంటుపడుతూ ఉన్నది. అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మీద, పాడి పరిశ్రమ మీద శ్రద్ధ లేకపోవటము, ప్రజలకు లేకపోవటం వల్ల ఏదో ఒకటి చేసుకొని నగర ప్రాంతాల్లో, సిటీస్లో ఉండాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవటము, దానివల్ల గ్రామ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కువగా నగర ప్రాంతానికి వలస రావటం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ వలస విధానాన్ని అరికట్టడాన్ని ఎవరి వల్ల కాదు, ప్రభుత్వం చేయలేకపోతున్నది. అంటే కొత్త నూతన జీవిత విధానానికి యొక్క అలవాటు పడటం అనేది ఇప్పుడున్న ప్రజలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ నూతన జీవిత విధాన బరవడికి ఆకర్షణకు గురయ్యి అందరూ నగర ప్రాంతాలకు రావటానికి మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు. నగరీకరణ అంటే ఏంటి? అనేక రకాల వసతులతో, డబ్బు ఉంటే, కష్టపడే తత్వం ఉంటే, ఏదైనా పని చేసుకునే యొక్క స్థిర అభిప్రాయాలు కనుక ఉన్నట్లయితే నగరానికి వచ్చి వారు సుఖమైన జీవిత విధానాన్ని గడపడానికి ఎంతో అవకాశం అనేది నగరం కల్పిస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నగరీకరణ అనేక రకాల రూపకల్పనలు, నగరం నిరంతరము మారుతూ ఉంటుంది, అనేక రకాల రూపకల్పనలు చేసుకోగలుగుతూ ఉంటుంది. ఎలా? అన్ని రకాల వసతులు నగర ప్రాంతంలో మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో చూసుకోండి, పాడి పరిశ్రమ మొత్తము కొరవడిపోయింది. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ పల్లె ప్రాంతంలో మనకి ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకున్నట్లయితే ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినా కూడా ఒక పాల ప్యాకెట్ కూడా, పాలు కూడా దొరకటం లేదు. అదే నగర ప్రాంతంలో అయితే ఏ టైంలో అయినా ఏ వస్తువైనా మనకి దొరికే అవకాశం ఉన్నది. నగరీకరణ, నగరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. నగర ప్రాంతంలో ఉన్న చుట్టుపక్కల శివారు ప్రాంతాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అన్నీ కూడా నగరంలో కలిసిపోతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. నగరంలో కలిసిపోవటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉన్నది? ఇక్కడ నగరం విపరీతంగా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నది. రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగైపోయినాయి, వైద్య సౌకర్యాలు మెరుగైపోయినాయి, విద్యా అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈ యొక్క జీవిత విధానం, జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మనము గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏర్పరచుకోలేని వసతులు నగర ప్రాంతంలో స్వశక్తి మీద మనము ఏర్పరచుకోవటానికి అవకాశము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ యొక్క నగరాలు అనేవి ఉత్పత్తి కేంద్రాలుగా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. కార్ఖానా, ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్, జీడిమెట్ల, కొత్తూరు,
అంటే అనేక రకాల ఉత్పత్తి కేంద్రం, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది నగరాల్లో. ఈ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు ఏర్పడటం వల్ల ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో స్కిల్డ్ వర్కర్స్తో పాటు అన్స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కూడా కావాలి. మనకి ఇక్కడ చదువు లేకపోయినా నగరాలకి అంటే లేబర్ వర్క్ అంటూ ఉంటాం. ఈ వర్క్ చేసుకొని ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో పనిచేయటానికి గ్రామీణ ప్రాంతంలో నుంచి అనేక మంది యువకులు, అంటే శక్తి సామర్థ్యం కల యువకులు ఈ ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెరగటం వల్ల ఈ ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో పని చేసుకుంటూ జీవిత విధానాన్ని, జీవన గమనాన్ని పెంచుకోవటానికి ఉత్సాహం చూపటం వల్ల నగరాలకి ఎక్కువ మంది రావటానికి ఇది చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత వాణిజ్య కేంద్రాలు. వాణిజ్య కేంద్రాలు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ అనేక రకాల మాల్స్ని మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏ వీధిని చూసినా కూడా అనేక రకాల వాణిజ్య కేంద్రాలు నెలకొల్పుతూ ఉన్నాయి. ప్రజలకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాంతంలో, నగర ప్రాంతంలో ప్రతి ఒక్క అంటే అన్ని ఏరియాస్లో కూడా మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఈ వాణిజ్య కేంద్రాలు దొరకటం వల్ల ఇక్కడ ఇది దొరుకుతుంది అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవటం వల్ల అందరూ పల్లె ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతానికి నిరంతరము వస్తూ తన యొక్క వాణిజ్యాన్ని, అంటే తమకు కావాల్సిన వస్తువులను తీసుకోవటము, వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసిన, ఇప్పుడు రైతు బజార్స్ ఉన్నాయి, పల్లె ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి చేసిన కూరగాయలన్నీ కూడా రైతు బజార్లో తీసుకొచ్చి మనము విక్రయించుకుంటూ ఉంటాం. అదొక వాణిజ్య కేంద్రంగా చెప్పుకోవచ్చు. మార్కెట్ యార్డ్స్ ఉన్నాయి, మనకి వరి, బియ్యము, అనేక రకాల వస్తువులు, పసుపు, మొక్కజొన్న, ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ యార్డ్స్ తీసుకొచ్చి అమ్ముకుంటూ ఉన్నాం. దీనివల్ల ఏంటి? నగర ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య కేంద్రాలు ఉండటం వల్ల జీవన విధానం, మనం ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల్ని ఇక్కడికి అమ్మటం వల్ల ఎక్కువ రేటును పొందగలిగి ఈ గ్రామ ప్రాంతంలో వాళ్ళందరూ కూడా సుస్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకని ఇక్కడ వాణిజ్యపరమైన వాణిజ్య కేంద్రాలు ఉండటం వల్ల నగరానికి రాకపోకలు నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రాజధానులు, పరిపాలనా కేంద్రాలు. ఇప్పుడు మనం తెలంగాణను మనం తీసుకున్నట్లయితే అన్ని ప్రభుత్వ పరిపాలనా కేంద్రాలన్నీ కూడా సెక్రటేరియట్, అన్ని రకాల కార్పొరేషన్స్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, అనేక రకాల కార్పొరేషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ అంటే నగర ప్రాంతంలో ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఏ పని కావాలన్నా ఈ యొక్క నగర ప్రాంతానికి రావాలి. ఈ యొక్క ప్రముఖ ఆఫీసెస్కి అన్ని పోయి మన పనులు చేసుకోవటానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. రాజధానులు, మళ్ళీ పరిపాలనా కేంద్రాలు ఎక్కడుంటే అక్కడ ప్రజలు నిరంతరము ఎక్కువగా రాకపోకలు, రవాణా సౌకర్యాలు ఉండటం వల్ల వస్తూ పోతూ ఉండి వారి యొక్క పని విధానాలని నిరంతరము చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆరోగ్యము మరియు వినోద కేంద్రాలు. ఇప్పుడు మనం కరోనా చూసాము. పల్లె ప్రాంతం నుంచి కూడా అనేక మంది వేల సంఖ్యలో, లక్షల సంఖ్యలతో మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మన అనేక రకాల, అన్ని రకాల, ఎన్నో ఒక 500 పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉండటం వల్ల ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఈ ఆరోగ్య కేంద్రాలకు వచ్చి వారి యొక్క సమస్యని నివారించుకోవచ్చు. వినోద కేంద్రాలు, అనేక రకాల వినోద కేంద్రాలు కూడా ఇక్కడ ఉండటం వల్ల క్లబ్స్, సినిమా హాల్స్, మాల్స్ ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల ఇక్కడికి నిరంతరము ఈ నగరానికి రావటం పోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మతపరమైన మరియు సాంస్కృతిక కేంద్రాలుగా నగరాలు ఉంటూ ఉంటాయి. మతపరమైన కేంద్రాలు అన్ని రకాల మతాలు, మక్కా మసీద్, యాదగిరిగుట్ట, బిర్లా మందిర్, ఇట్లా అనేక రకాల కేంద్రాలు ఇక్కడ ఉండటం వల్ల అందరూ కూడా ఇక్కడ సాంస్కృతిక కేంద్రాలు, మతపరమైన కేంద్రాలు ఉండటం వల్ల నగరాలకి నిరంతరము రావటానికి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాము. వైవిధ్యమైన నగరాలు, ఒక ప్రత్యేకమైన నగరాలు. ఇప్పుడు చూడండి, మన నగరాలలోకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము? ఇక్కడ అన్ని రకాల వసతులు, సౌకర్యాలు, విలాసవంతమైన జీవితానికి, సుస్థిరమైన జీవితానికి ఇవి ఏర్పడబడి ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉండటం వల్ల అందరూ కూడా, అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళతో పాటు మధ్యతరగతి, ఎబో మధ్య తరగతి కుటుంబాలు కూడా నగరాల్లో స్థిర నివాసాలు ఏర్పరచుకోవాలని కోరికల్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ అవకాశాల వల్ల నగరాలు నిరంతరము అభివృద్ధి చెందుతూ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ప్రజలకు కావాల్సిన అన్ని రకాల అవసరాలని మనం ఇక్కడ తీరుస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. నగర విధులు.
అంటే నగరాల్లో ఈ విధమైన పద్ధతులు ఉండటం వల్ల విధులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నట్లయితే, మొట్టమొదట పోలీస్ వ్యవస్థ, రవాణా వ్యవస్థ, రవాణా కేంద్రాలు. అంటే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రవాణా సౌకర్యాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క వచ్చే వాళ్ళని, పోయే వాళ్ళని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎవరు? ట్రాఫిక్ విభాగం ఉన్నదన్నమాట. ఈ రవాణా కేంద్రాలు, టోల్ ప్లాజాలు కంట్రోల్ చేయడానికి రవాణా ట్రాఫిక్ విభాగము ఉండటం వల్ల మెట్రో వ్యవస్థ, రైల్ వ్యవస్థ, లోకల్ రైల్ వ్యవస్థ, ఇవన్నీ కూడా నగర అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. రవాణా సౌకర్యాలు కనుక లేకపోతే ఎక్కడ ప్రజలు అక్కడ ఆగిపోతూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే రవాణా సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయో, విస్తృతంగా ఉంటాయో, సజావుగా నడుస్తూ ఉంటాయో, అక్కడ ప్రజలు రాకపోకలు ఎక్కువగా సాగిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నగరాలలో ఈ రవాణా సౌకర్యాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ అనేక రకాల ప్రజలు నివసిస్తూ ఉంటారు. ఒక వర్గం వారే కాదు కదా, ఎడ్యుకేటెడ్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, స్కిల్డ్ పర్సన్స్, అన్స్కిల్డ్ పర్సన్స్ అందరూ నివసిస్తూ ఉంటారు. ఎక్కువ కూడా జనాభా ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వైరుధ్యాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. అనేక రకాల సమస్యలు కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి నగరాలలో. ఈ మతపరమైనవి కావచ్చు, సాంస్కృతిక పరమైనవి కావచ్చు, సామాజిక పరమైనవి కావచ్చు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీటినన్నిటినీ మరి ఇటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే పోలీస్ వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ, ఇవన్నీ కూడా మనకి నగరంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ చిన్న సమస్య, ఏ సమస్య నెలకొల్పినా కూడా పోలీస్ వ్యవస్థ నగర ప్రాంతంలో ప్రజలని కంట్రోల్ చేస్తూ పోతూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. న్యాయ వ్యవస్థ, సమస్యలు ఉధృతమైనప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థతో పాటు న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నగరంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క స్థితిగతులను, వారి యొక్క సమస్యలని నిరంతరము కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు, నగరంలో అన్ని రకాల వస్తువులు కూడా ఉండటం వల్ల నగరము నిరంతరము అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది, ముందుకు వెళుతూ ఉంటుంది. జనాభా కూడా పెరుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ జనాభా తగ్గటం అనేది నగరాల్లో ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం 50 లక్షలు ఉంటే వచ్చే సంవత్సరానికి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 60 లక్షల మంది ఉంటారు. అంటే నిరంతరము పెరుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఎందుకని అన్నట్లయితే ఉపాధి అవకాశాలు, రవాణా సౌకర్యాలు, ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఏ పని చేసుకోనైనా నగర ప్రాంతంలో జీవించవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ నగర ప్రాంతంలో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్ నగరాన్ని తీసుకున్నట్లయితే నల్గొండ, వరంగల్, మెదక్, మళ్ళీ ఇక్కడ అనేక రకాల ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువగా మహబూబ్ నగరం ఇక్కడికి వచ్చి శ్రామిక వర్గంగా, అంటే లేబరర్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్. ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఏంటి? ఎడ్యుకేటెడ్ అందరు చదువుల మీద ఆధారపడి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పరచుకొని, అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలే కాదు, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, దాంతోపాటు ఆర్గనైజేషన్ సెక్టర్, ఐటీ సెక్టర్. హైదరాబాద్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఐటీ సెక్టర్ ఎంతో అభివృద్ధి పథంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా స్కిల్డ్ కనుక ఉన్నట్లయితే, ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక వ్యక్తులకు ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అందరూ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడాలనే అభిలాష ఎక్కుపరుచుకుంటూ ఉంటారు. మనం సైబర్ టవర్స్, ఐటీ సెక్టర్ ఏరియాస్ చూసినట్లయితే అందరూ కూడా ఎడ్యుకేటెడ్, స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నగరాలలో నిరంతరము జనాభా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది స్కిల్ వర్కర్, అన్స్కిల్డ్ వర్కర్ అనేది మనం చెప్పుకోవడానికి వీలు లేదనమాట. నిరంతరము జనాభా పెరుగుతుంటుంది. అన్ని డబ్బు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మన నగర ప్రాంతాల్లో, ఈ సిటీస్లో అన్ని రకాల అవకాశాలను మనం పొందవచ్చు. ఎటువంటి అవకాశాలు? మనం ఆహార సమస్యలు, ఏది కావాలంటే అది దొరుకుతుంది. వైద్య సదుపాయాలు, సాంస్కృతిక సదుపాయాలు, రక్షణ, ఇవన్నీ కూడా నగర ప్రాంతాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకని? ఇక్కడ ప్రభుత్వ కేంద్రాలయాలన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉంటూ ఉంటాయి. మనకి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మనము ఆ సమస్యని సాల్వ్ చేసుకోవటానికి చాలా అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో నగరాలు, లూయిస్ వర్త్ అంటే మన యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తల్లో నగరాన్ని నిర్వచించిన ప్రముఖ వ్యక్తిగా మనం లూయిస్ వర్త్ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అతను ఆ చికాగో నగర ప్రాంతాల్లో ఉన్న లక్షణాలన్నింటినీ బేరీజు వేసుకొని అనేక రకాల అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు.
ఈ వ్యక్తపరిచిన అభిప్రాయాలు ఆ 20వ శతాబ్ది నుంచి ఈ 24వ శతాబ్దం వరకు కూడా అవే మనం అన్ని నగరాలకి ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం. అవే ఫౌండేషన్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధంగా నగరాలు నిరంతరము అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయనేది ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకు అన్నట్లయితే ఉపాధి అవకాశాలకే ఇక్కడ నగరాలు పెద్దపీట వేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకని ఇక్కడ ఉన్నన్ని నగరాలలో ఉన్నటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఉండవు. గ్రామ ప్రాంతాలలో అసలు నగరాలు పెరగటానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి? గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఒక తరం యొక్క వ్యవసాయం చేసే పశు పోషణ చేసే యొక్క వ్యక్తుల యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉన్నది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి వారి యొక్క పిల్లలందరూ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకుంటూ ఉండటం వల్ల వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు తగ్గిపోతూ ఉండటం వల్ల ఈ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా నగర ప్రాంతాలకి వలస రావడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ నగర ప్రాంతానికి వచ్చిన విద్యావంతులందరూ కూడా ఏదో ఒక పని చేసుకొని బ్రతకాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. దానికి తోడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఎన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి? ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తీసుకున్నట్లయితే అనేక రకాల పరిశ్రమలు, దానికి తోడు ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమలు, వైద్య ఆరోగ్య పరిస్థితులు, కాలేజెస్, స్కూల్స్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ బెల్లం ఉంటే అక్కడ చీమలు వస్తూ ఉంటాయని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారము ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు, మెరుగైన జీవిత విధానము, ఆ తర్వాత చదువు, వైద్యము, సాంస్కృతికి, మతపరమైన సంస్థలన్నీ ఉండటం వల్ల ఏదొక పని, ఏదొక ఆశయం మీద ఏర్పరచుకొని ప్రజలు నిరంతరము నగరాలకి వలస రావటము కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఒక ప్రక్రియలాగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఎవరు వెళ్తున్నారు? మళ్ళీ బ్యాక్ విలేజెస్ అన్నట్లయితే ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు. ఇక్కడ ఏంటి? నీటి కాలుష్యము, గాలి కాలుష్యము, ఈ అనేక రకాల నేరాలు డెవలప్ అవటము, రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుగా లేకపోవటము, రవాణా సౌకర్యాలు, ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ చిందర వందరగా ఉండటము, మెరుగైన నీటి వసతులు లేకపోవటము, మురికి కాలువల వ్యవస్థ లేకపోవటం వల్ల ఉన్నత వర్గంలోని వారు వీకెండ్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతంలోకి పోయి ఫామ్ హౌసెస్ కట్టుకొని ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు వెళ్ళటానికే అవకాశం ఉన్నది. కానీ అక్కడున్న బడుగు వర్గం వాళ్ళు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు, వ్యవసాయ కార్మికులందరూ కూడా ఏమిటి, అనేక రకాల ఆశయాలతో, కోరికలతో వీళ్ళందరూ కూడా నగర ప్రాంతాలకి నిరంతరము వలస వస్తూనే ఉన్నారు. మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే రైల్వే స్టేషన్స్, ఈ యొక్క ఆర్టీసీ, ఇది ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా నిరంతరము ఈ యొక్క పట్టణానికి రోజుకి 4 లక్షల మంది వలస వస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళేది 1 లక్ష మంది తిరిగి మళ్ళీ గ్రామ ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఏదో ఒక పని మీద నగర ప్రాంతంలో ఈ 3 లక్షల మంది ఒక 2-3 రోజులు స్థిరంగా ఉండటానికి ఏర్పరచుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పనులు ఒక పని మీద వస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా వచ్చిన వాళ్ళు అనేక రకాల మానసిక పరిస్థితులకి, సామాజిక పరిస్థితులకు గురయ్యి ఇక్కడైతే బాగుంటుంది, నా వ్యాపారం బాగా సాగుతుంది, ఏదో ఉపాధి ఏర్పడుతుంది అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఒక 2-3 సంవత్సరాలకి పట్టణ ప్రాంతంలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ నగరాలు ఈ విధంగా నిరంతరము పెరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనము అన్ని స్టేట్స్లో, అన్ని దేశాలలో జరుగుతూనే ఉంటుంది. దీనికి రవాణా సౌకర్యము, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ, వైద్య, ఆరోగ్య, సాంస్కృతిక, మతపరమైన సంస్థల పెరుగుదల ఇవన్నీ కూడా దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కువగా రవాణా సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఏర్పడటం వల్ల ఎక్కువ మంది రావటం పోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. నిరంతరము ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటుంది.
దీనివల్ల అనేక రకాల సామాజిక సమస్యలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఎందుకనంటే సామాజిక సమస్యలకు వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ అంటే ప్రదేశానికి అనుగుణంగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ఇక్కడ జనాభా శాస్త్రం ప్రకారము మాల్తాస్ సిద్ధాంతం ప్రకారము 1 కిలోమీటర్కి 400 మంది కన్నా ఎక్కువ ఉండటానికి వీల్లేదని చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆ మాల్తాస్ జనాభా సిద్ధాంతానికి భిన్నంగా జనాభా విస్ఫోటం జరుగుతూ ఉన్నది నగర ప్రాంతాల్లో. ప్రదేశం తక్కువ, జనాభా ఎక్కువ. దీనివల్ల ఏమవుతూ ఉంటుంది, రెంట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. నివాస ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఖరీదు పెట్టుకొని మనం పర్చేజ్ చేయాల్సిన వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రదేశం మీద ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటుంది. ప్రదేశం తక్కువ ఉన్నది, జనాభా ఎక్కువ వస్తూ పోతూ ఉండటం వల్ల నగరాల్లో విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉన్నది అనేది మనం సామాజిక పరిస్థితుల వల్ల గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. పారిశ్రామికీకరణ దీనివల్ల ఏమవుతూ ఉంటుంది, గాలి కాలుష్యము, నీటి కాలుష్యము, వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎన్నో రకాల పారిశ్రామిక వాడలు డెవలప్ అవడం వల్ల అనేక రకాల రుగ్మతలకు గురవుతూ ఉన్నాం అనేది మనం చెప్పక తప్పదు. ఇవి సామాజిక పరిస్థితులు. ఆ తర్వాత అందరూ ఇక్కడికే రావటం వల్ల అనేక రకాల కొత్త నేరాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, దోపిడీ వ్యవస్థ జరుగుతూ ఉంటుంది, అనేక రకాల రుగ్మతలు అంటే సామాజిక పరమైన రుగ్మతలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇదని చెప్పడానికి వీల్లేదు. దోచుకోవటము అనేది ఎక్కువ పట్టణ ప్రాంతంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు తీసుకున్నట్లయితే లాభాల పరంగా దోచుకోవటము, ఈ సామాజిక ఒత్తిడికి గురైన వాళ్ళు బడుగు వర్గం వాళ్ళు నేర ప్రవృత్తిని డెవలప్ చేసుకోవటము అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రకృతి అనేది కాలుష్యంతో ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంటది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టి, ఇది సామాజిక పరిస్థితులు. అనేక రకాల సామాజిక పరిస్థితులు మనము నగరాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. వీటిని ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాలుగా అరికట్టాలని ప్రయత్నించినా కూడా నగర ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క సామాజిక సమస్యలు నిరంతరము పెరుగుతూనే ఉంటాయి, కానీ కంట్రోలింగ్కి రావు. ఇవి సామాజిక సమస్యలు. రాజకీయ పరిస్థితులకు వచ్చేటప్పటికీ రాజకీయ అంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉండటము, రాజకీయ కేంద్రంగా ఉండటం వల్ల రాజకీయ నాయకులు నగర ప్రాంతంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ వర్గం వాళ్ళకి చేయూత ఇస్తూ ఉంటారు, తక్కిన వర్గాల వాళ్ళని అణచివేసే ధోరణి జరుగుతూ ఉంటుంది. రాజకీయ ప్రాబల్యము ఎక్కువ మనము ఇక్కడ నగర ప్రాంతంలో చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల అనేక రకాల మంచి, అనేక రకాల చెడులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులకు వచ్చేటప్పటికీ ఈ యొక్క పనిలు దొరుకుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషను, పారిశ్రామికీకరణ వల్ల అనేక రకాల పనులు చేసుకొని జీవిత విధానాన్ని కొనసాగించడానికి నగర ప్రాంతము దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము, అక్కడ పల్లె ప్రాంతం నుంచి నగర ప్రాంతానికి అందరూ వలస వస్తూ ఉంటారనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకు? పని, శ్రమ విభజన, శ్రమ మీద ఆధారపడి మనం అభివృద్ధి చెందవచ్చు, ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుదల కోసము ఎక్కువగా పల్లె ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతానికి వలస మీద వస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత మన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకొని ఆర్థికంగా మెరుగుపడాలనే దృక్పథాన్ని ప్రతి ఒక్క ప్రజలు కూడా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ పరిస్థితులు వలన నగర ప్రాంతము నిరంతరము ఒక గందరగోళంగా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కువ జనాభా ఇక్కడ కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి సామాజిక ఇబ్బందులు తలెత్తుతూ ఉంటాయి, రాజకీయ ఇబ్బందులు తరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరుచుకోవటానికి అవకాశాలు ఇక్కడ నగర ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా పట్టణ ప్రాంతంలోకి వలస రావటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు, వలస రావటానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దీనికి నగర అభివృద్ధికి అనేది ప్రథమంగా మనం ఏం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ పరిస్థితులు నిరంతరము దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. దీనికి ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఉండదన్నమాట. ఈ దోహదం చేయటం వల్ల నిరంతరము ప్రజలు నగరానికి వలస రావటం వల్ల నగర ప్రాంతాలు అనేక రకాల ఇబ్బందులు గురవుతూ ఉంటారు. అది వాతావరణ కాలుష్యం కావచ్చు, జనాభా ఒత్తిడి కావచ్చు, ఈ యొక్క పని విధానంలో పోటీతత్వం కూడా కావచ్చు. ఈ విధంగా నగరాన్ని మనము అనేక రకాలుగా
లక్షణాలు, ఆశయాలు, అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయనేది ఈ లెసన్‌లో చెప్పుకుందాం. నమస్తే.
Good afternoon. So today the topic of discussion is like Unit 4 of Block 1 of meaning, objectives, and nature of education. Unit 4, that is, and the topic of discussion will be historical development of education. অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ঐতিহাসিক বিকাশ বুলি যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে আমি তাৰ ভিতৰত আমি কি বস্তু ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইন ডিটেইলছ ইউনিট 4 গোটেইখিনি আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈ কেনেকুৱা ব্ৰিটিছ কমিশ্যনৰ কোনখন আয়োগৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ আছিলে অৰ্থাৎ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আমি গোটেইখিনি এই ইউনিট 4টো ডিছকাছ কৰিম আমি যদি ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ হিষ্ট্ৰিকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে শিক্ষাৰ আমি ঐতিহাসিক বিকাশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সদায় আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো জনাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন হয় দৰকাৰ আমি যেতিয়া ভাৰতৰ শিক্ষাৰ বিকাশ বুলি কওঁ এইটো এটা দীঘলীয়া ঐতিহাসিক এটা অতীত আছে আমি যিকোনো বস্তুৰ যেতিয়া আমি ঐতিহাসিক দিশ চাওঁ এইটো সদায় আমি দীঘলীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়াতে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু ভাৰতৰ শিক্ষাৰ ইতিহাস আমি প্ৰাচীন কালত আমাৰ গুৰুকুল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দেখা যায় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ই কেইবা শতিকাৰো ভাৰতীয় সভ্যতা আমাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যিমানবোৰ প্ৰযুক্তিভিত্তিক আমাৰ শিক্ষা আছে ব্যৱহাৰ বৰ্তমান আমাৰ পৰ্যায়ত উপনীত হোৱা দেখা যায় প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিটো সময় শিক্ষাৰ বিকাশৰ নিজা গুৰুত্ব আছে ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত শিক্ষাৰ আমাৰ বহুত আমাৰ আমি কেনেকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি ৰক্ষা কৰিব চেষ্টা কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰাচীন আমাৰ মধ্যযুগী আৰু লগতে আধুনিক য'ত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে আৰু তাৰ লগত স্বাধীনতাৰ পিছৰো সময়ছোৱাত আমি অন্তৰ্ভুক্ত আছে অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া হিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন বা আমি হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ যাওঁ আমি তেতিয়া সদায় আমি এনচিয়েণ্ট মেডিভেল এণ্ড মডাৰ্ণ আমি চাওঁ আৰু আমি ইতিহাস আমি হিষ্ট্ৰী সদায় তিনিটা পাৰ্টত আমি পঢ়ি আহিছোঁ ঠিক তেনেকেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা আছে আমি প্ৰথমতে যদি চাওঁ আমি প্ৰাচীন ভাগটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি যেতিয়া প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেমত আমি চাওঁ তেতিয়া আমি কওঁ কি যে ভাৰতৰ যিমানবোৰ সুপ্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে আৰু তাৰ লগতে আধুনিক যিমানবোৰ আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰণালী আছে তাৰ লগতে অতীতৰ প্ৰচলিত যিমানবোৰ আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰণালী তাৰ আমাৰ ফলাফল বা আধুনিক বা আমাৰ যিমানবোৰ সমবায়িক শিক্ষা আছে তাৰ লগত প্ৰণালীবোৰতো আমাৰ অতীতৰ শৈক্ষিক প্ৰণালীৰ পৰা তেওঁলোকৰ আমাৰ যিমানবোৰ সাৰাংশ আৰোহণ কৰা হৈছে আৰু এইটো ইতিহাস দৃষ্টিভংগী জিতিক্ষাৰ যিমানবোৰ আমাৰ সমস্যা আছে অধ্যয়ন কৰা তাত আমাৰ সদায় সহায় কৰি আহিছে আৰু বৈদিক যুগৰ পৰাই ভাৰতৰ শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানবোৰ এটা সুন্দৰ ইতিহাস আছে আৰু প্ৰকৃততে বৈদিক আমাৰ যিমানবোৰ ব্ৰহ্মাণ্ডিক আৰু বৌদ্ধ যুগত এক আদৰ্শ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিলে তদুপৰি প্ৰাচীন শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত আমাৰ আমি যেতিয়া মোগল চাওঁ অৰ্থাৎ মোগল এম্পায়াৰ বা মোগলৰ দ্বাৰা প্ৰতিপ্ৰাপ্ত হৈছিলে যিসকল এই দেশলৈ আহি এই দেশত আমাৰ বসতি স্থাপন কৰিছিলে ভাৰতৰ ব্ৰিটিছৰ আগমনৰ লগে লগে পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ আমাৰ যিমানবোৰ সংস্কাৰ আৰম্ভ হয় আৰু ভাৰতত আধুনিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰো ভেটি জ্ঞাপন কৰা হয় আধুনিক ব্যৱস্থাৰ ভেটি যেতিয়া আমি কওঁ আমি মোগল আমাৰ হৈছে তেতিয়া টাইমতে আমি আধুনিক তাৰপিছতে আমাৰ আধুনিক আৰম্ভ হৈছে তো স্বাধীনতাৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ স্থিতিত উন্নতি কৰাৰ বাবে আৰু শিক্ষা আমাৰ ব্যৱস্থাইক এক নতুন সমাপ্তি বিন্দুলৈ উন্নত সদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে
তাৰ লগতে আমাৰ যিমানবোৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ আমাৰ সময়ছোৱাত জীৱন আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত দৰ্শনৰ মূল উৎস আছিল বেদ। আমি বেদ কওঁ, আমি যদি এনচিয়েণ্ট এডুকেশ্যন চিষ্টেম বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ প্ৰাচীন যুগৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, আমি বেদিক এডুকেশ্যনৰ কথা ক'বই লাগিব। বেদ, আমাৰ বেদৰ থ্ৰুৱেদি আমি বস্তুবোৰ শিকিবলৈ পাৰিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰাচীন ভাৰতৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ বেদ শিক্ষা আছিলে, অৰ্থাৎ বেদিক পিৰিয়ডত বেদিক এডুকেশ্যন চিষ্টেম আছিলে, বেদ শিক্ষা আছিলে। প্ৰাচীন ভাৰতত লোকসকলৰ সংস্কৃতি, সভ্যতা, জীৱন, দৰ্শন বিষয়ে জ্ঞানৰ উৎস হৈছে 4টা বেদ, যেনে ঋগ্বেদ, সমবেদ, অথৰ্ববেদ আৰু যজুৰ্বেদ। এইবোৰ জীৱনৰ দৰ্শন থাকে। আমি যেতিয়াই বেদ বুলি কওঁ, আমি বেদ কোৱাৰ লগে লগে মহান ভাৰতীয় চিন্তাবিদ ঋষি আৰু যিমানসকল মুনি আছিলে, সেই মুনিসকলৰ মৌলিক শিক্ষা সাৰাংশ হৈছে বৈদিক কালত শিক্ষা। আমি বেদ পাঠৰ ওপৰতে আধাৰিত আছিলে। বেদ পাঠৰ আমি সামবেদ, অথৰ্ববেদ বা যজুৰ্বেদ, আমি এই বেদখিনিৰ ওপৰতে আমি বেছিকৈ ফ'কাছ দি পেলাই আমাৰ গোটেই এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো বেষ্ট আছিলে। আৰু বৈদিক শিক্ষাত এনেদৰে বেদৰ শিক্ষাই কথা কোৱা যায়, আমাৰ বেদৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেণ্ড হৈ থাকে। আৰু এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ, বেদিক পিৰিয়ডত শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ কেনে আছিলে, মানে আমি যেতিয়া কওঁ অৰ্থাৎ এইমছ অফ এডুকেশ্যন ডিউৰিং বেদিক পিৰিয়ড, বেদিক পিৰিয়ডৰ সময়ত শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ কেনে আছিলে? এজন ব্যক্তিক সত্য বুজিবলৈ আৰু মোক্ষ, আমি যেতিয়া মোক্ষ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ অৰ্থাৎ সক্ষম কৰিবলৈ আমি কওঁ, মোক্ষৰ অৰ্থ হৈছে মুক্তি। আৰু মুক্তি, এই মুক্তি নামৰেও জনাজাত। ই আমাৰ সংস্কৃতিৰ শব্দৰ পৰা মুক্তৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে জীৱন মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পৰা মুক্ত হোৱা। আমি যেতিয়া আমাৰ বাৰ্থ এণ্ড ডেথ চাইকেলৰ পৰা আমি যেতিয়া নিজকে আমি মুক্ত কৰি, অৰ্থাৎ সেইটোকে আমি মোক্ষ বুলি কওঁ, আমি মোক্ষ প্ৰাপ্ত কৰা বুলি কওঁ। এইটো হৈছে এটা অন্তিম আমি ষ্টেজ, মানে অন্তিম এটা হয় ষ্টেজ, যোনটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম, অৰ্থ আৰু কাম আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়াভাৱে আমি সমাপ্ত হয়। আৰু ধৰ্ম মানে এই সক্ৰিয় আৰু নৈতিক জীৱন সদায় যাপন কৰা যায়। আৰু অৰ্থ হৈছে আমি যেতিয়া সম্পদ কওঁ বা আমি সুৰক্ষা বুলি কোৱা যায় বা সমৃদ্ধিৰ উপায় প্ৰাপ্ত কৰা হয়। কামৰ অৰ্থ হৈছে কামুক আনন্দ আৰু প্ৰেম আৰু উপভোক্তাসকলৰ প্ৰশংসা আৰু আমাৰ পুৰযাত্ৰাত যিমান 3টা লক্ষ্য আছে, যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিসকলৰ মোক্ষ প্ৰাপ্তিৰ দিশে সদায় আগবঢ়াত আমাৰ সহায় হয়। এতিয়া আমি চৰিত্ৰ আৰু ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিছিলে আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো, যাতে আমাৰ চৰিত্ৰ আৰু ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ অৰ্থাৎ কেৰেক্টাৰ আৰু আমাৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট বুলি আমি যাক কওঁ, প্ৰবৃত্তিৰ আমাৰ যিমানবোৰ মানে আমাৰ অভ্যন্তৰীণ আছে, সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ অৰ্থাৎ কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ ফৰ্মেশ্যন অফ কেৰেক্টাৰ বুলি যাক কয়, আৰু শাৰীৰিক দক্ষতা, আমাৰ ফিজিকেল স্কিল বা আমাৰ ফিজিকেল যিমানবোৰ আমাৰ স্কিল আছে, ধাৰ্মিকতা আৰু সন্মানৰ আমি অনুভূতি সদায় বিকাশ কৰা বুজায় ধাৰ্মিকতা। আমি জাষ্ট ৰিলিজিয়াছ আৰু আমাৰ মৰেল এডুকেশ্যন, মানুহৰ জ্ঞান বৃদ্ধি আৰু আমাৰ স্মৃতিকো সদায় প্ৰশিক্ষণ দিয়া যায়। আৰু ইয়াতে আমি যেতিয়া কওঁ স্বাস্থ্যকৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে উপযুক্ত কৰা, আমি যেতিয়া ফিজিকেলি ফিট আমি সন্তানক আমি যাতে জন্ম দিয়াৰ বাবে উপযুক্ত কৰা, আৰু এজনক দীঘলীয়াকৈ জীয়াই ৰাখিবলৈ আৰু আমাৰ অমৰাত্মক আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ নাগলৰ আছে তাৰ ভিতৰতো আমি সদায় আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ।
এতিয়া আমাৰ যোনবোৰ পদ্ধতি আছিলে আমি বেদিক পিৰিয়ডৰ টাইমত আমি কেনেকুৱা পদ্ধতিৰে আমি পঢ়া শুনা কৰা গৈছিলে বা এডুকেশ্যন চিষ্টেমত আমাৰ পঢ়া শুনা কৰা যায় তো মেথডছ অফ টিচিং বুলি ক'লে বেদিক পিৰিয়ডত প্ৰায়ে এই সময়ছোৱাত যিমানবোৰ শিক্ষক আছিলে শিক্ষকসকলে প্ৰায় 3টা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এটা হৈছে শ্ৰৱণ আমি যাক কওঁ শিক্ষকে উচ্চাৰণ কৰা শব্দ বা পাঠ শুনিছিল আৰু আমি সেইবোৰে আমি মুখস্থ কৰিছিলে যাক আমি অৰ্থাৎ লেকচাৰ মেথড বুলি কওঁ আমাক যেতিয়াই টিচাৰে আমাক যেনেকে লেকচাৰ মেথড মানে টিচাৰজনে যোনখিনি কৈ যায় আমি সেইখিনি আমি শুনিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আমি মুখস্থ কৰিছিলোঁ আমাৰ মুখস্থ বিদ্যা আছিলে দেন আমাৰ আলোচনা আছিল মাননা বুলি কয় যাক আমি ডিছকাশ্যন মেথড বুলি কওঁ আৰু এইটো শিক্ষাদানৰ এক উন্নত পদ্ধতি আছিলে যাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষকে শিকোৱা বিষয়টোৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰতিফলন কৰিব লাগে শিকোৱা গৈছিলে সত্যৰ বৈদিক প্ৰসংগ এই পদ্ধতিৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য আছিলে লাষ্টৰটো হৈছে ধ্যান কৰা যাক আমি নিধি আচনা বুলি কওঁ এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সত্যৰ উপলক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে ব্যক্তিজনক এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি আত্ম উপলব্ধি যাক আমি চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বুলি কওঁ আত্ম উপলব্ধি কৰিবলৈ সহায় কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্তব্য আছিলে ডিউটিছ আছিলে বা আমাৰ বেদিক পিৰিয়ডৰ টাইমত আৰু ষ্টুডেণ্টছ বুলি ক'লে আমি যাক অৰ্থাৎ শিষ্য বুলি কওঁ এতিয়া গুৰুকুলত বাস কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন দায়িত্ব আছিলে আৰু শিক্ষাৰ্থী আৰু যিমানবোৰ আমাৰ গুৰু আছিলে আমি গুৰু কওঁ গুৰু দক্ষিণা যাক দিয়া যায় গুৰুকুল চিষ্টেমৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হৈছিলে আৰু এই আমি টিচাৰক এটা বহুত ভাল এটা সুস্থ সম্পৰ্ক এটা গঠন হৈছিলে এতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে গুৰুৰ সেৱা কৰিব লগা হৈছিলে গুৰুৰ সদায় সেৱা কৰিছিলে যাক অৰ্থাৎ গুৰু দক্ষিণা বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু গুৰুকুলৰ কামৰ প্ৰয়োজন আছিলে তেওঁ যিমানখিনি আমাৰ ৰীতি নীতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছিলে ছাত্ৰজনে সদায় ভিক্ষাৰ বাবে বাহিৰলৈ যাব লগা হৈছিলে ভিক্ষা খুজিছিলে এইটোৱে তেওঁলোকৰ মাজৰ উদাৰতাৰ মনোভাৱ বিকশিত কৰিছিলে মানে আমি কেতিয়াও যিমানে আমি ওপৰত নাযাওঁ কিয় উই শুড অলৱেজ বি ডাউন টু আৰ্থ তেওঁৰ মুখ্য কৰ্তব্য আছিলে অধ্যয়ন কৰা অৰ্থাৎ অধ্যয়ন কৰিছিলে খুব বেছি ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে তেওঁ শিকিছিলে আৰু অতি লাহেকৈ গুৰুৰ নিৰ্দেশনাত উপস্থিত হৈছিলে যেনেকৈ গুৰুৱে ডিৰেকশ্যন দিয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে অৰ্থাৎ গাইড কৰে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ উপস্থিত হৈছিলে সেয়েহে এয়া স্পষ্ট যে গুৰুকুলত বাস কৰাৰ সময়ো তেওঁ এজন আদৰ্শ শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলে যিটো সৰল আৰু আমাৰ সৰল এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ আমাৰ গুৰু আৰু শিষ্য অৰ্থাৎ গুৰু আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছিল বুলি আমি কৈ আহিছোঁ এতিয়া বৈদিক যুগত যেতিয়া শিষ্যসকলে তেওঁৰ পিতৃ হিচাপে গণ্য কৰিছিলে The Guru was regarded as the father of that particular child. গুৰু খুব মৰমেৰে তেওঁ শিকোৱা চোৱা চিতা কৰিছিলে তেওঁ কেতিয়াও তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ কষ্ট ভোগ কৰিব নিদিয়ে আৰু সদায় তেওঁৰ আমাৰ সম্বাৰ্গীন যিমানবোৰ বিকাশ আছে দিশতটোৰ লগতে কাম কৰে এতিয়া আমি যদি কওঁ গুৰুকুল প্ৰণালী যিয়ে ছাত্ৰজনক শিক্ষকৰ ঘৰত বা প্ৰতিষ্ঠিত খাতিৰ যিকোনো বৰ্ডিং হাউচত তেওঁৰ সদায় ঘৰৰ পৰা আঁতৰত ৰখাব প্ৰয়োজন হৈছিলে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যবোৰৰ ভিতৰত এটা আছিলে
গুৰুকুলা এটা গুৰুকুলা বুলি কওঁতে প্ৰাচীন আমি যেতিয়া যিমান আমাৰ হয় আমি কেনেকুৱাকে আমাৰ পঢ়াইছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল গুৰুকুল চিষ্টেমত পুৰা সেই চিষ্টেমটো মানে যোৱা আছিলে এতিয়া এজন গুৰু হোৱাৰ কাৰণে কি কোৱালিটিছ প্ৰয়োজন হ'ব লাগে বা হোৱাটো উচিত প্ৰাচীন যুগত জ্ঞান আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বৈদিক যুগৰ শিক্ষকসকলৰ সমাজত সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আছিলে গোটেইখিনি ক্ষমতা সম্পন্ন আছিলে তেওঁলোকৰ গুৰুকুলত বাস কৰি তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে সেয়েহে শিষ্যসকলে প্ৰতিটো দায়িত্ববোধতা আছিলে গুৰুৰ ওপৰত যিয়ে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ গুণগত উন্নত কৰিবৰ কাৰণে নিৰন্তৰ চেষ্টা কৰিছিল যাতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ নিজতকৈ ভাল হ'ব পাৰে শিক্ষকজনৰ দায়িত্ব আছিলে চূড়ান্ত সত্য উপলব্ধিৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি যেতিয়া কওঁ মানে আমি ৰাইট পাথ আমি যাক কওঁ আৰু কোৱা যায় এতিয়া যেতিয়া আমি বৈদিক পিৰিয়ডৰ কথা আমি পঢ়োঁ তেতিয়া আমি সদায় পাঠ্যক্ৰম কওঁ অৰ্থাৎ বৈদিক পিৰিয়ডত পাঠ্যক্ৰমখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যেতিয়া আমি বৈদিক সময়ছোৱাত পাঠ্যক্ৰমৰ কথা কওঁ শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যক্তিত্বৰ সংশোধনৰ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াত উন্নত কৰাৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছিলে যাতে ব্যক্তিত্ব ডেভেলপমেণ্ট বা অৰ্থাৎ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট হয় শিক্ষাৰ্থীসকলে 4টা বেদ হৃদয়েৰে শিকিবলৈ শিকোৱা হৈছিলে আমি যোনখিনি বেদ আমি ক'লো অৰ্থাৎ অথৰ্ববেদ সামবেদ যজুৰ্বেদ অথৰ্ববেদ এইখিনি বেদ শিকাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন আছিলে তাৰপিছত আমি ব্যাকৰণ যাক আমি অৰ্থাৎ গ্ৰামাৰ বুলি কওঁ শিকিছিলে জ্যোতিষ শিকিছিলে জ্যোতিষ হৈছে জ্যোতিক বিজ্ঞান যাক আমি এষ্ট্ৰলজি বুলি কওঁ সেইখিনি শিকিছিলে চান্দ্ৰ যাক আমি মেট্ৰিক্স বুলি কওঁ নিযুক্ত বুলি কওঁ আৰু শিক্ষাৰ যিমানবোৰ ধনী বিজ্ঞান লাইফ সায়েন্সেছ বুলি যাক কয় শাৰীৰিক শিক্ষা ফিজিকেল এডুকেশ্যন এইখিনি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে কিছুমান পেছাদাৰী আৰু কাৰিকৰী বিষয়ো যেনে আয়ুৰ্বেদ বা চিকিৎসাবিদ্যা ঔষধ বা অপপ্ৰচাৰ এইবোৰৰো আছিলে পেছাদাৰী যোনটো আমাৰ প্ৰফেশ্যনেল আছিলে জ্যোতিক বিজ্ঞান নৈতিকতা দৰ্শন জ্যোতিষ যাক আমি শাস্ত্ৰ বুলি কওঁ বা আমি গোটেইখিনি সামৰিক শিক্ষা অৰ্থশাস্ত্ৰ দ্বিতীয় বৈদিক পাঠ্যক্ৰম গোটেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ গুৰুত্ব বুলি ক'লে প্ৰাচীন ভাৰতীয়ৰে আমি শিক্ষাৰ ধৰ্মৰ দ্বাৰা আমি প্ৰাধান্য পাইছিল আমাৰ যিমানখিনি পোৱা গৈছিল তাৰ দিয়া ক্ষমা বা তাৰ আমাৰ যিমানবোৰ বয়স আছিলে তাৰ আমাৰ ইত্যাদি শিক্ষা যিমানবোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত জন্ম দিয়া হৈছিলে পবিত্ৰ যেতিয়া আমি মানে আমাৰ বিজ্ঞান আৰু আমাৰ বলিদানৰ ৰীতি নীতিৰ জ্ঞান আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ প্ৰণালীবদ্ধ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াক শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা শব্দৰ পৰা মৌখিকভাৱে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা ভজন আৰু ৰীতি নীতি শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে ভজন যেতিয়া আমি ভজন আমাৰ ধুনীয়া আমাৰ যাতে কালচাৰেল আমাৰ সাংস্কৃতিক বিকাশ হয় চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে মানে ফৰ্মেশ্যন অফ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত আমাৰ যিমান গুৰুসকল আছিলে ভাবিছিলে যে যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱনৰ পৰা ভাল অভ্যাস শিকিব তেন্তে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত শান্তিপূৰ্ণ আৰু সুখী হ'ব এই কথাষাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষকজনৰ প্ৰত্যেক আৰু ব্যক্তিগত আমাৰ যিমানবোৰ তত্ত্বাৱধানত আছিলে যিসকল তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক বিকাশ নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ নৈতিক আচৰণ গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰিব লগা হৈছিলে
মহিলা শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে অৰ্থাৎ ওমেন এডুকেশ্যন এতিয়া বৰ্তমান যুগত ওমেন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় বৈদিক যুগত মহিলা শিক্ষাও সঠিক মনোযোগ লাভ কৰিছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে মহিলাসকলক শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ ঋষি আমাৰ ধাৰ্মিক আমাৰ হৈছিল তেওঁলোকৰ ভজন ৰচনা কৰিছিলে ঋষিসকলে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰিক আৰু উপযোগী হস্তশিল্প আৰু ঘৰুৱা কৰ্তব্যও শিকোৱা হৈছিলে হস্তশিল্প বুলি ক'লে আমি অৰ্থাৎ হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ শাৰীৰিক শিক্ষা যদিও বৈদিক ধৰ্মীয় প্ৰকৃতিৰ আছিলে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে উপযোগী আৰু প্ৰয়োজনীয় বিষয়বোৰ বৈদিক পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে বৈদিক পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে কাৰণ কি মানুহে একেলগে বিভিন্ন কলা আৰু যিমানবোৰ কাৰুশিল্পৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে কৃষি বুলি কওঁ বা আমি যিমানবোৰ আমাৰ বিষয়বোৰ আছে বৈদিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ সদায় শিকোৱা হৈছিলে এতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ নেক্সট আমাৰ এনচিয়েণ্টতে নেক্সট চিষ্টেম অফ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমি বুদ্ধিষ্ট এডুকেশ্যন বুলি কওঁ বুদ্ধিষ্ট এডুকেশ্যন এতিয়া বুদ্ধিষ্ট এডুকেশ্যন বুলি ক'লে আমি কেনেকুৱা বুজো বৌদ্ধ ধৰ্মটো আচলতে কি আছিলে বৌদ্ধ ধৰ্ম ভাৰতত বিকশিত হৈছিলে আৰু গৌতম বুদ্ধৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আমি যেতিয়া বুদ্ধিজম পঢ়ো বুদ্ধিজম ফিলচফি বা আমি বুদ্ধিষ্ট দৰ্শন পঢ়ো তেতিয়া আমি সদায় গৌতম বুদ্ধৰ আমি নাম লোৱাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ কি গৌতম বুদ্ধাই আছিলে ইয়াৰ পিতৃ বা ফাউণ্ডাৰ বুলি আমি কওঁ যি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজবংশৰ ভাৰতীয় ৰাজকুমাৰ আছিলে তেতিয়া টাইমত আমাৰ যিমান ভাৰতত বৌদ্ধ ধৰ্ম বিয়পি পৰিছিলে লাহেকে আমাৰ সংস্কৃতৰ বিভিন্ন ৰূপত বিকশিতও হৈছিলে বৌদ্ধ ধৰ্মত কোনো চিন্তাৰ পৰা হঠাতে হোৱা নাছিলে চিন্তা কৰিয়ে এইটো ভাৰতীয় চিন্তাধাৰাৰ স্বাভাৱিক এটা বিৱৰ্তন আছিলে যিটো সমাজৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় ধৰ্মীয় বা দাৰ্শনিক বা অৰ্থাৎ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক আমাৰ যিমানবোৰ চোৰাংচোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ হৈছিলে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মঠ আৰু বিহাৰৰ জৰিয়তে বিয়পি পৰিছিলে মঠ আৰু বিহাৰৰ জৰিয়তে য'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সন্যাসীসকলৰ দ্বাৰা শৈক্ষিক আমাৰ যোনবোৰ কাৰ্যকলাপ সম্পন্ন কৰা হৈছিলে মঠ আৰু বিহাৰসকলৰ বলিৰ বেদীৰ আমাৰ যিমানবোৰ স্থান লৈছিলে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এই ঠাইবোৰ এৰি যোৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিক জীৱন কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিলে আমি যেতিয়া এইমছৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ অৰ্থাৎ লক্ষ্য বুদ্ধিষ্ট পিৰিয়ডৰ লক্ষ্যসমূহ কেনেকুৱা আছিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাত বৌদ্ধ শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছিলে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক আমি যেতিয়া কওঁ পাৰ্চনেল এণ্ড ছ'চিয়েল ব্যক্তিগত লক্ষ্যৰ অধীনত নৈতিক চৰিত্ৰৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে সামাজিক লক্ষ্যৰ অধীনত সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক দক্ষতাৰ প্ৰচাৰ অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে শিক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হৈছিলে এজন ব্যক্তিয়ে আকাংক্ষাবোৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰে আৰু শেষত নিৰ্বাণ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে নিৰ্বাণ প্ৰাপ্ত কৰাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে শিক্ষা অনুষ্ঠানত নামভৰ্তি অৰ্থাৎ সংঘ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা আমি অনুষ্ঠান বুলি ক'ব পৰা যায় এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চেৰেমনি আছিলে প্ৰথমটো হৈছে পাব্বাজা বুলি আমি যাক কওঁ পাবজা প্ৰথম সমন্বয় এইটো থৈ দিয়ে যিসকলে সংঘ বা মঠ বা বিহাৰত নামভৰ্তি কৰিবলৈ দীক্ষা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে যাব লাগিব এই অনুষ্ঠানটো মাজেৰে যোৱাটো খুবেই উচিত
নৱজাতকজন যদি তেওঁৰ বয়স 8 বছৰ আছিলে তেওঁ পাবজাৰ এইটো কৰিব লগা হৈছিলে সাধাৰণতে সকলোৱে পাবজা পাৰ কৰাৰ আৰু অংশ হোৱাৰ সুযোগ পাইছিলে অপৰচুনিটি পাইছিলে এইটো নিশ্চিত কৰা হৈছিল যে অভিভাৱকসকলেও শিক্ষাৰ্থীজনক মঠত যোগদান কৰিবলৈ অনুমতি দিছিলে তাত তেওঁলোকৰ 12 বছৰ ধৰি যিমানবোৰ শিক্ষা আছিলে আৰু তাৰ লগত আৰু এই সময়ছোৱাতে তেওঁলোকে সংঘ জীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা গৈছিলে আৰু কওঁ কি যে উপসম্পদা হৈছিল এটা চূড়ান্ত সমন্বয় 12 বছৰ পাৰ হোৱাৰ লগতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত 20 বছৰ বয়সৰ আমি যোনখিনি সন্যাসীজনে উপসম্পদা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে যাব লগা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ সংঘৰ যিমানখিনি স্থায়ী সদস্য আছিলে উপসম্পদাৰ পিছত এজন শিক্ষাৰ্থী এজন সম্পূৰ্ণ সন্যাসী হৈ পৰিছিলে উপসম্পদাটো মানে লাষ্ট এটা ষ্টেজ আছিলে যোনটো ষ্টেজৰ পৰা এই চেৰেমনিটো এটেণ্ড কৰাৰ পিছতে সন্যাসী হৈ যায় যাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ সৈতে কোনো চিন্তা নাছিলে মানে হি ইজ টু লিভ from every worldly desires so পাবজা সীমিত সময়ৰ বাবে এটা ৰীতি আছিলে কিন্তু উপসম্পদা স্থায়ী আৰু গোটেই জীৱনৰ বাবে আছিলে পাবজা এটা বয়স ধৰি দিয়া গৈছিলে আৰু উপসম্পদা গোটেই জীৱনকালীনটো ধৰা গৈছিলে আমি যদি এতিয়া পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ পাঠ্যক্ৰমবোৰ মৌখিক হৈছিলে আনুষ্ঠানিক আৰু কিতাপ আধাৰিত আছিলে কিতাপ আধাৰিত মানে আমি বুকিছ লেংগুৱেজ বা বুক লেংগুৱেজ বুলি আমি যাক কওঁ এতিয়া সন্যাসীসকলে বুদ্ধ আৰু যিমানখিনি ধৰ্মশাস্ত্ৰ শিক্ষা আছে অধ্যয়ন চলাই আছিলে বৌদ্ধ যিমানবোৰ ভিক্ষুসকলৰ পাঠ্যক্ৰমত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সন্নিৱিষ্ট বিষয়বস্তুৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে ইয়াতে তাৰ লগতে বিনয় বিভিন্ন ধৰণৰ পিতাকালীন সংগীতৰ পৰা ৰৈ গীত আৰু অন্তৰ্ভুক্ত পিতাকত বৌদ্ধৰ পৰা ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদৰ দাৰ্শনিক ৰাক্ষ্য আছিলে তাৰ লগতে কলা আৰু কাৰুশিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বায়ন চিত্ৰাংকন দৰ্জী লিখনি গণিতিক মুদ্ৰণ আদি শিকোৱা হৈছিলে এইবোৰ বস্তু বহুত শিক্ষক যেতিয়া আমি দুটা পৰ্যায়ত আমি বিভক্ত কৰা হৈছিলে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক তাৰপিছত আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা পৰ্যায়ত পঢ়া লিখা আৰু গণিত শিক্ষাৰ আৰু ওচৰত যিমানখিনি শিক্ষাৰ পৰ্যায়ত ধৰ্ম দৰ্শন আৰু আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা আছিলে তাত কোনো ধৰণৰ অবিহনে তেওঁৰ বিষয় বাছনি কৰিবলৈ মুক্ত আছিলে এতিয়া নিৰ্দেশনাৰ যেতিয়া আমি মাধ্যম বুলি কওঁ নিৰ্দেশনাৰ মাধ্যম বা অৰ্থাৎ গাইডেন্সৰ মাধ্যম সমাজত আমি যেতিয়া স্থানীয় ভাষা আৰু আমি যিমানখিনি অনুসৰণ কৰা হৈছিলে এতিয়া ভগৱানে যিমানবোৰ নিজে বিভিন্ন ঠাইত স্থানীয় ভাষাত তেওঁৰ শিক্ষা দিছিলে সেয়েহে এইটো স্পষ্ট হয় যে বৈদিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা গৈছিলে আমাৰ কালচাৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে আৰু যেতিয়া আমি মেথডছ বুলি কওঁ মেথডছ অফ টিচিং বা আমাৰ অৰ্থাৎ বুদ্ধিষ্ট এডুকেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ মেথডছখিনি কি আছিলে অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ পদ্ধতি বহুত কালত শিক্ষাদানৰ আমাৰ যিমানবোৰ পদ্ধতি সেইবোৰ আমাৰ মৌখিকে আছিলে প্ৰায় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জৰিয়তে শিকোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেছিভাগ শিক্ষকে আমাৰ অনুসৰণ কৰিছিলে নৈতিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিবলৈ শিক্ষকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিৰ জৰিয়তে কাহিনী কোৱাৰ সহায় কৰিছিল আমি যাক অৰ্থাৎ
ষ্টৰী টেলিং বুলি কওঁ। এনেদৰে কোৱা কাহিনীবোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নৈতিক বিকাশৰ ওপৰত নাটকীয় প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। চিন্তা আৰু প্ৰশ্ন কৰাটো বৌদ্ধিক বিকাশৰ প্ৰচাৰৰ পদ্ধতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। চিন্তা আৰু প্ৰশ্ন, আমি যেতিয়া থিংক আৰু আমি কুৱেশ্যনিং কৰোঁ তেতিয়া হয় এনেকুৱা। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানবোৰ ব্ৰাহ্মণীয়ৰ দৰে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যৱস্থাও আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ আমাৰ পদ্ধতিৰে আমাৰ যিমানবোৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ ওপৰত সদায় সমান গুৰুত্ব আমাৰ আৰোপ কৰে। এতিয়া আমি যেতিয়া মেডিভেল আমাৰ এনচিয়েণ্টখিনি আমি এনচিয়েণ্টত পঢ়িলোঁ, আমি বেদিক পঢ়িলোঁ আৰু বুদ্ধিষ্ট পঢ়িলোঁ। এতিয়া বেদিক পঢ়িলোঁ আৰু বুদ্ধিষ্ট পঢ়িলোঁ। আমি যেতিয়া এতিয়া এনচিয়েণ্ট পাৰ্টটো তেওঁলোকে, এতিয়া আমি মেডিভেল পাৰ্ট যদি চাওঁ, অৰ্থাৎ মধ্যযুগত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিলে। আমি মধ্যযুগত আমি মুছলমান আমাৰ যিমানবোৰ ব্যৱস্থা আছিল শিক্ষা, তেওঁলোকৰ ভাৰতত তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে। আমি মোগল এম্পায়াৰ বুলি যাক কওঁ, এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ মোগল কিংডম। মধ্যযুগত মুছলমান যিমানবোৰ আমাৰ আছিলে, তেওঁসকলে ভাৰতত তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে। তেওঁলোকে শিক্ষাৰ এটা নতুন ব্যৱস্থাত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। শিক্ষাটো এটা বেলেগ এটা লেভেলত কৰিছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাচীন ব্যৱস্থাৰ শিক্ষাৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিলে। লাহে লাহে প্ৰাচীন এনচিয়েণ্ট যোনখিনিত আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেম আছিলে সেইখিনি বহুত দূৰলৈকে চেঞ্জ কৰি দিয়া গৈছিলে। আৰু যিমানখিনি আমাৰ মানে আকবৰৰ বাহিৰেও কোনো মুছলমান মানে এম্পায়াৰ যিমান ৰুলাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয়ভাৱে কাম কৰা নাছিলে। কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কাম কৰা নাছিলে। ইয়াৰ কাৰণে আছিল যে সৰ্বাধিক ক্ষেত্ৰত এজন আমাৰ ৰুলাৰে কৰা প্ৰশংসনীয় কাম তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল তেওঁলোকৰ উদাসীনতা আৰু অৱহেলাৰ বাবে বাতিল কৰি দিছিলে। আৰু এইখিনি কথা ডেছ 2004 তেওঁ কৈছিলে। আৰু সেইখিনিয়ে আমি খুব বেছি মনত ৰখাটো প্ৰয়োজন হয়। আৰু তাৰ লগতে এতিয়া এইমছ অফ এডুকেশ্যন ডিউৰিং মুছলিম পিৰিয়ড, মুছলমান শিক্ষাৰ সময়ত অৰ্থাৎ মুছলমানসকলৰ শিক্ষাৰ সময়ত শিক্ষাৰ লক্ষ্য কেনেকুৱা আছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। ভাৰতত মুছলমান কালত শিক্ষাৰ লক্ষ্য বহুমুখী আছিলে। মাল্টিপল ৱে বা ডাইভাৰ্জেণ্ট ৱে বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ যিমানখিনি পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সেইবোৰ সলনি হৈছিলে। সমগ্ৰ শিক্ষা প্ৰণালীতে ধৰ্মীয় নীতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিলে, যিয়ে লক্ষ্য অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু আৰু আনকি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনটোকো আকাৰ দিছিলে। মুছলিম শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছিলে ভৌতিক সমৃদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰা। আৰু যিমানখিনি আমাৰ মোগল ৰুলাৰ্ছ আছিলে, এম্পায়াৰ আছিলে, ৰাজনৈতিক স্থিতি শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু প্ৰশাসনখন সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ শিক্ষিত কৰ্মচাৰীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। এই সময়ৰ শিক্ষা লক্ষ্য আছিলে ইছলামিক মূল্যবোধ আৰু আইন আৰু সামাজিক সন্মিলনৰ প্ৰচাৰ। শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কোনো ধৰণৰ মানে যাতে ইছলামিক সংস্কৃতিখিনি বিয়পাব পাৰে। সামাজিক আৰু নৈতিক আচৰণ বিধিৰ ওপৰতো প্ৰচাৰ আৰু নিপুণতা শিক্ষাৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিলে। মুছলিম শিক্ষাৰ জৰিয়তে পবিত্ৰ আমাৰ যিমানখিনি কোৰাণৰ মুছলমানৰ আইন আৰু আমাৰ যিমানখিনি শৰীয়তৰ বিষয়ে আমাৰ যিমানখিনি জনসাধাৰণক আমাৰ অৱগত কৰা হৈছিলে। দীক্ষা অনুষ্ঠান পতা হৈছিলে। দীক্ষা অনুষ্ঠানত বিছমিল্লা খান বুলি কোৱা হৈছিলে। বিছমিল্লা খান বুলি কোৱা যায় দীক্ষা অনুষ্ঠানত। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শিশুটোক ঈশ্বৰৰ আহ্বান কৰাৰ পিছত শিক্ষাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হৈছিলে। ঈশ্বৰৰ আহ্বানৰ পিছতে শিক্ষাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হৈছিলে।
আৰু মাক্তাবত নামভৰ্তি বিছমিল্লা নামৰ এক ৰঙীন অনুষ্ঠান দ্বাৰা কৰা হৈছিলে। আৰু শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আছিলে। মুছলমান সময়ছোৱাত দুই প্ৰকাৰৰে অনুষ্ঠান আছিলে, মাক্তাব আৰু মাদ্ৰাছা। আমি যেতিয়া মাক্তাবৰ কথা কওঁ, মাক্তাব মাদ্ৰাছা, মাক্তাব হৈছে সদায় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে। মাক্তাবসকলত প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা দিয়া গৈছিলে। এইবোৰ আছিল মছজিদৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি পেলাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা 3 টকাতে মুছলমান শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। ব্যক্তিগত ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত পঢ়া লিখা আৰু প্ৰাথমিক গণিতিক আৰু যিমানখিনি প্ৰাৰ্থনাবোৰ কোৰাণত সদায় ওপৰত আধাৰিত আছিলে, কোৰাণৰ ওপৰতে আছিলে। তাৰপিছত দ্বিতীয় শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ প্ৰকাৰ হৈছে মাদ্ৰাছা। উচ্চ শিক্ষাৰ যিমানখিনি আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ জৰিয়তে আমাৰ সদায় মাদ্ৰাছাৰ জৰিয়তে উচ্চ শিক্ষা আমি প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে। আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে শিশুসকলক উচ্চ শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ মাদ্ৰাছালৈ আমাক পঠিয়াই দিয়া গৈছিলে। মুছলিমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিবোৰ আছিলে আবৃত্তি আৰু যাক আমি ক্ৰেমিং বুলি কওঁ, আবৃত্তি আমি ৰিচাইটেশ্যন যাক কওঁ। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আৰু যিমানবিলাক আমাৰ স্মৰণীয় প্ৰথা কৰা হৈছিলে, পাঠ্যক্ৰম যেতিয়া আমি কওঁ, মাধ্যমিক পৰ্যায়ত পাঠ্যক্ৰম পঢ়া লিখা, গণিত আৰু ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। মাক্তাবত শিশুসকলৰ কোৰাণত বা আয়াত বুলি আমি যাক কওঁ, মনত সদায় ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিলে। শিশুৱে আৰবী লিপি শিকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পাৰ্চী শিকোৱা হৈছিলে। আৰবিকৰ পিছতে কি শিকোৱা হৈছিলে? পাৰ্চী শিকোৱা হৈছিলে, পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজ যদি যাক কয়। উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়ত সদায় পাঠ্যক্ৰম আমাৰ বহল আৰু আমাৰ বিস্তৃততা আছিলে। আৰবী ভাষাৰ বা আমাৰ যিমানবোৰ অধ্যয়ন কৰোঁ আমাৰ অৰ্থনীতি, তাৰ লগতে আমাৰ ব্যাকৰণ, ইতিহাস, দৰ্শন, ভূগোল, ৰাজনীতি বা অৰ্থনীতি, গোটেইখিনি গ্ৰীক ভাষা আৰু গোটেইখিনিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া গৈছিলে। আমি যেতিয়া নিৰ্দেশনাৰ মাধ্যম বুলি কওঁ, পাৰ্চী যি মুছলমান আমাৰ ৰজাসকলৰ আদালতৰ ভাষা আছিলে আৰু তাৰ লগত শিক্ষাৰ জনপ্ৰিয় মাধ্যম আছিলে। মহিলা মুছলমানৰ শিক্ষাৰ বাবে কোৰাণৰ ভাষা আৰবী ভাষাৰ অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক আছিলে। আমি কোৰাণৰ সদায় আৰবিক ভাষা আমাৰ বাধ্যতামূলক আছিলে। আৰু মধ্যযুগত মহিলা শিক্ষক আমাৰ শিক্ষাক বেছিভাগ আমাৰ উপেক্ষা কৰা হৈছিলে। ইছলামিক কালত পৰ্দা প্ৰণালী উপস্থিত হৈছিলে। পৰীক্ষা প্ৰণালী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত আধুনিক প্ৰকাৰৰ বাৰ্ষিক আমাৰ যিমানবোৰ পৰীক্ষা আছে, কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে। আমি যেতিয়া মূল্যাংকন বা অৰ্থাৎ ইভালুৱেশ্যন হয়, তেতিয়া আমি বিল্ট-ইন নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰে। আৰু যিমানবোৰ আমাৰ শিক্ষাবিদসকলৰ দ্বাৰাই আমাৰ নিজেই মূল্যায়ন ওপৰত আধাৰিত আছিলে, নিজেই আমাৰ ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছটো কৰিছিলে। আমি যেতিয়া মডাৰ্ণ টাইমৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি সদায় পৰ্তুগীজৰ মিছনেৰিজৰ সকলৰ কথা ক'ব লাগিব, যোনটো 1510 চনৰ আৰম্ভণি হৈছিলে। তাৰ পিছতে ব্ৰিটিছ যিমানবোৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰিজ আছিলে, তেওঁসকলৰ ভাৰতলৈ আহে আৰু আধুনিক ভাৰতৰ শিক্ষা আমাৰ যিমানবোৰ ব্ৰিটিছসকলে আগমনৰ সৈতে আৰম্ভ হয়। ভাৰতলৈ অহাৰ পিছতে ব্ৰিটিছসকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। কিন্তু অলপ সময়ৰ ভিতৰতে চৰকাৰে
আমাৰ যিমানবোৰ ৰাজতত্ব ব্ৰিটিছ সংসদৰ আমাৰ যিমানবোৰ হাতত আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আমাৰ যিমানখিনি শাসন মানে আমি যোনখিনি সময়ত শাসন হৈছিলে সেইখিনি কালত শিক্ষাৰ প্ৰথমে আমাৰ অৱহেলিত হৈছিলে কিয়নো কোম্পানী আমাৰ যোনখিনি কোম্পানী আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতত ইয়াৰ আমাৰ শাসন শক্তিশালী কৰাত ব্যস্ত মানে আমাৰ বেছি গুৰুত্ব মানে আছিলে যেতিয়া 1813 চনত ভাৰতৰ শিক্ষাৰ বাবে বাজেট 1 লাখ টকা আমাৰ মেইনলি গ্ৰান্ট কৰা হৈছিলে আৰু এই 1 লাখ টকাৰ গ্ৰান্টটোকে আমি অৰ্থাৎ আমাৰ এডুকেশ্যন আমি ফিল্ডত আমি চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কওঁ যাক আমি চাৰ্টাৰ আইন বুলি কোৱা যায় আমি যেতিয়া প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এৰাৰ কথা কওঁ অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পূবকালে আগত আমি সদায় শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত আমি আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আমি বিশেষকৈ আমাৰ মেকলেৰ মিনিটৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা গৈছিলে মেকলেৰ মিনিট 1835 আৰু এইটো ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ শিক্ষাৰ আন বহুতো বিকাশৰ সৈতে আমাৰ অব্যাহত আছিলে বহুতখিনি আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অব্যাহত কৰা গৈছিলে এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ কি যে আমাৰ গোটেইখিনি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ টাইমত আমাৰ আচল খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ লেণ্ডমাৰ্ক বা আমাৰ এডুকেশ্যন ফিল্ডত কোনখিনি আমাৰ আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব লেণ্ডমাৰ্ক আছিলে কোনকেইটা পলিচি হ'ব পাৰে বা কোনকেইটা আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে যাক আমি মেজৰ লেণ্ডমাৰ্ক ইন দ্য এডুকেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড বুলি কওঁ মানে ব্ৰিটিছ কালচোৱাতে আমাৰ মেজৰ লেণ্ডমাৰ্কছ কি আছিলে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰথমটোৱে হৈছে মেকুলাৰ মিনিট 1835 মেকুলাৰ মিনিট 1835 এতিয়া লৰ্ড মেকলি ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীনত ভাৰতত ৰাজ্যিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ এইখন আৰম্ভ মানে হ'ব পাৰে যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে তেতিয়া পৰিস্থিতিত আমাৰ আৰ্থসামাজিক আৰু আমাৰ ৰাজনৈতিক যিমানবোৰ দুই ধৰণৰ আমাৰ পৰিস্থিতিৰ দ্বাৰা ভাৰতীয়সকলৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰকৃত শিপা 1823 চনৰ আমাৰ যোনখিনি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এলফিনষ্টন মিনিটছ আছে তাৰ লগত যদি ইংৰাজী শিকোৱাৰ বাবে বিদ্যালয় স্থাপনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আমাৰ আৰোপ কৰিছিলে তাৰ লগত পৰৱৰ্তী সময়ত মেকলিৰ ভাৰতৰ উচ্চ শ্ৰেণী শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে তাৰ লগত ইংৰাজী মাধ্যমৰো আমাৰ জৰিয়তে পশ্চিমীয়া শিক্ষাৰ প্ৰচাৰৰ বাবেও চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ দিয়ে মেকলিৰ উদ্দেশ্য আছিলে এক শ্ৰেণীৰ লোক সৃষ্টি কৰা এটা আমি সেকশন অফ পিপল আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে আৰু তেজ আৰু ৰঙত ভাৰতীয় কিন্তু সোৱাদ মতামত নৈতিকতা আৰু আমাৰ বুদ্ধিত ইংৰাজী আমাৰ তেজ আৰু আমাৰ সোৱাদ টেষ্ট এণ্ড ব্লাড চেম ইণ্ডিয়ান আমাৰ নৈতিকতা আৰু বুদ্ধিত ইংৰাজী আমাৰ মৰেলিটি আৰু আমাৰ ইণ্টেলিজেন্স বুদ্ধিত আমাৰ ইংৰাজী হোৱাটো বিচাৰিছে এতিয়া লৰ্ড মেকলিৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা মিনিট লৰ্ড উইলিয়াম বেনিংটনৰ দ্বাৰা আৰু সমৰ্থন কৰা হৈছিলে যিয়ে ভাৰতৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে এতিয়া আমি উদৰ প্ৰেৰণ যদি কৰোঁ 1815 অৰ্থাৎ উডছ ডিছপেচ অফ 1815 আমি কওঁ উদৰ প্ৰেৰণ এতিয়া উদৰ প্ৰেৰণ 1854খন এটা আমাৰ গোটেইখন আমাৰ এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি ডকুমেণ্ট বুলি কওঁ কিয় কওঁ উডছ ডিছপেচ অফ 1854 খন এখন ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ উদৰ প্ৰেৰণ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট হয় আৰু যাক আমি লেণ্ডমাৰ্ক এটা সৃষ্টি কৰা বুলিও কওঁ এতিয়া আমাৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজেৰে
আমাৰ যিমানবোৰ নিম্নমুখী আমাৰ যিমানবোৰ প্ৰতিষ্ঠাপন তত্ত্ব আছিলে শিক্ষাৰ স্বীকৃত লক্ষ্য ই গোটেই শতিকাজুৰি আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অধিপত্য আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ স্তৰ বিষ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আমাৰ 1913 চনৰ পৰা 1953 চনৰ ভিতৰতে দেশখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ শৈক্ষিক আমাৰ প্ৰগতি হৈছিলে কিন্তু কোনো নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক নীতি নাছিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰিন্সিপালছ নাছিলে যেতিয়া 1953 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ চাৰ্টাৰ যোনখন আমাৰ নৱীকৰণ কৰা হ'ব চৰকাৰে দেশত চলি থকা শিক্ষাৰ এক পুংখ আমাৰ যিমানবোৰ জৰীপ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছিলে আৰু এই জৰীপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত দেশত আমাৰ ভৱিষ্যত শৈক্ষিক বিকাশৰ বাবে এক আমি প্ৰণালীবদ্ধ নীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে উদৰ প্ৰেৰণৰ নামেৰে জনাজাত 1854 চনৰ প্ৰেৰণ পৰিস্থিতিতে লক্ষ্য কৰে আৰু যিমানবোৰ আমাৰ গণশিক্ষা প্ৰচাৰৰ বাবে আমাক গোটেইখিনি এক নিৰ্দেশনা আমাক আগবঢ়াইছিলে এতিয়া আমি পৰামৰ্শসমূহ কি আমাৰ জেনেৰেলি আমাৰ কি আছিলে উচ্চ ডিস্পেচৰ যদি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ বুলি আমি কওঁ তে পৰামৰ্শসমূহ আছিলে মুখ্য পৰামৰ্শবোৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণ এতিয়া আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমটো হৈছে এইখন প্ৰেৰণে ঘোষণা কৰিছিল যে সকলো প্ৰদেশতে ৰাজহুৱা হওক বা নিৰ্দেশনা বিভাগে হওক বা আমাৰ যিমানবোৰ স্থাপন কৰিব লাগে ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ আমাৰ বিষয়টোক আমাৰ ৰাজহুৱা নিৰ্দেশনা আমাৰ যিমানবোৰ সঞ্চালক আছে হিচাপে আমাৰ মনোনীত কৰিব লাগে আৰু আৰু তাৰ উপৰিও উপশিক্ষা সঞ্চালক বা আমি পৰিদৰ্শক আৰু বিদ্যালয়ৰ উপপৰিদৰ্শকসকলে সহায় কৰাটো উচিত হয় তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰেৰণে কলিকতা আমি যেতিয়া কওঁ কি যে মুম্বাই আৰু মাদ্ৰাছ কলকাতা মুম্বাই মাদ্ৰাছ আমাৰ আছিলে তিনিখন প্ৰেচিডেঞ্চি য'ত আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেম আমাৰ প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আমাৰ মেইনলি ছেটআপ হৈছিলে আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আন যিকোনো স্থানতো আমি স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিছিলে সকলো বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মানে আমি মডেল লণ্ডন ইউনিভাৰ্চিটিৰ মডেলটোত আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিছিলে যিটো তেতিয়া এটা আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা আমাৰ সংস্থা এটাও আছিলে এইখন প্ৰেৰণৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰামৰ্শ দিয়া তৃতীয় আঁচনি আছিল দেশৰ উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ যিমানবোৰ নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা আমাৰ নেটৱৰ্ক এটা স্থাপন কৰিব লাগিছিলে প্ৰেৰণ শ্ৰেণীবদ্ধ আমাৰ যিমানবোৰ আছে আমি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিলে আৰু আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ অৰ্হতা পূৰণ কৰাৰ লগতে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ বাবে গ্ৰান্টিং এইড প্ৰণালী যাক আমি গ্ৰান্টিং এইড চিষ্টেম বুলি কওঁ পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছিলে ই লগতে পৰামৰ্শ দিছিল যে গ্ৰান্টিং এইডৰ বাবে নিয়ম আৰু নিয়মাৱলী আমাৰ ইংলেণ্ডৰ প্ৰচলিত আমাৰ যোনবোৰ শৰীৰত আমাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সদায় ইংলেণ্ডৰ আমি শাৰীতে আমি প্ৰস্তুত কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই প্ৰেৰণখনে আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া গৈছিলে আৰু এই উদ্দেশ্যতে বৃত্তিমূলক মহাবিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয় স্থাপন প্ৰয়োজনীয়তাও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এতিয়া আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষাৰ ইতিহাসত আমাৰ এই উচ্চ ডিস্পেচ প্ৰেৰণখন এটা গুণাগুণ আৰু দুখৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে ই বৰ্তমান ভাৰতীয় শৈক্ষিক ব্যৱস্থাত সংগঠন আৰু ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ যথেষ্ট এটা অৰিহণা গৈছে এই প্ৰেৰণখনৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ যিমান বেংগল আমাৰ মুম্বাই মাদ্ৰাছা এইখিনি গোটেই প্ৰেচিডেঞ্চি তিনিখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে আমাৰ যেতিয়া আমি উত্তৰ প্ৰেৰণ বুলি কওঁ উচ্চ ডিস্পেচ ইজ দ্য টাৰ্ণিং পইণ্ট ইন আৱাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী উচ্চ ডিস্পেচ তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি এই উত্তৰ প্ৰেৰণখিনি পৰামৰ্শ
পঢ়াইছিলে নেক্সট যোনখন আমি কম আমাৰ আয়োগ সেইখন হৈছে আমাৰ হাণ্টাৰ কমিশ্যন হৈছে 1882 পৰা 1883 তো আমি যেতিয়া উত্তৰ প্ৰেৰণৰ পৰামৰ্শৰ ফলস্বৰূপে আমি 1857 চনত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি প্ৰচাৰত কলিকতা মুম্বাই আৰু মাদ্ৰাছাৰ বিভিন্ন আইনৰ দ্বাৰা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে মহাবিদ্যালয় আৰু অন্যান্য শৈক্ষিক সংগঠনৰ দ্ৰুত বিকাশ হৈছিলে কিন্তু 1954 চনৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰশংসনীয় আমাৰ অগ্ৰগতি হোৱা নাছিলে অৱশ্যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত চলাই থকা মিছনাৰীসকলৰ লণ্ডনত এটা সংগঠন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে যাক চিনাক্ত কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন সাধাৰণ শিক্ষা পৰিষদ প্ৰথম ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত লৰ্ড ৰিপন ছাৰ উইলিয়ামছন হাণ্টাৰ আছিলে ভাইচৰয় কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সদস্য সৈতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন আন যিমানখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁৰ সৈতে চেইন হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিলে আৰু আয়োগখনে লণ্ডনৰ পৰিষদৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে হাণ্টাৰ কমিশ্যন বুলিও জনা যায় এইখন আমি কমিশ্যনক হাণ্টাৰ কমিশ্যন বুলি কওঁ এইটো লণ্ডনত পৰিষদৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা আন্দোলনৰ এটা ফলাফল আছিলে আমি যেতিয়া ফলাফল বুলি কওঁ তেতিয়া আমি ক'ম কি যে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কমিশ্যন হয় অৰ্থাৎ আয়োগ হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ যাক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেণ্ডমাৰ্ক বা এডুকেশ্যন চিষ্টেমত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি লেণ্ডমাৰ্ক হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া এই হাণ্টাৰ কমিশ্যনখনে কেনেকুৱা সমস্যাবোৰ বা পৰামৰ্শবোৰ কৈছিলে যাৰ বাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইখিনি সমস্যা দেখা পাইছিলে এতিয়া হাণ্টাৰ কমিশ্যনে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখিছিলে গোটেই দেশজুৰি তেতিয়া ব্যৱস্থাত প্ৰথম সমস্যাটো দেখিছিলে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সমস্যা আৰু বিকাশ মূল্যায়নৰ বাবে ইয়াৰ হাণ্টাৰ আয়োগৰ মুখ্যত নিযুক্ত কৰা হৈছিলে মানে হাণ্টাৰ আয়োগক নিযুক্ত কৰা হৈছিলে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সমস্যাবোৰ যিমানখিনি আছে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ প্ৰব্লেমছ সেইখিনি চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে তাৰ কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দিয়া গৈছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে কিন্তু এই আয়োগৰ মাধ্যমিক উচ্চ আৰু মহিলা আৰু আধুনিক শিক্ষাৰো সন্দৰ্ভত ইয়াৰ পৰামৰ্শ দিছিলে গোটেইখিনি স্তৰত দিছিলে আয়োগৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ আমাৰ সম্প্ৰদায়সমূহ সন্দৰ্ভত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধুনত প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ আধাৰতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা নেটৱৰ্ক মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ সৈতে দেশৰ মাজেৰে বিয়পি পৰিছিলে আৰু এই গোটেই আয়োগখনে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ছেটআপ কৰিছিলে যিহেতু হাণ্টাৰ কমিশ্যনে যিহেতু প্ৰব্লেমছ তেতিয়া আমাৰ সেইখিনি সময়ত খুব বেছি প্ৰব্লেমছ হয় অকল এটা স্তৰত বুলিয়ে নহয় প্ৰাথমিক স্তৰতো আছিলে বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমিক স্তৰতো আছিলে বা আমাৰ উচ্চ মাধ্যমিক স্তৰতো আছিলে এই গোটেইখিনি যাতে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে বিকাশ হ'ব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক এই আয়োগখনে পৰামৰ্শ দিছিলে এতিয়া আমি যদি কওঁ আমাৰ নেক্সট যোনখন কমিশ্যন এখন হৈছে ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি কমিশ্যন ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি কমিশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই আয়োগৰ মূল দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণতে স্থাপন কৰা হৈছিলে প্ৰথম হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে আৰু তাৰ লগতে আৰম্ভণি কৰা আমাৰ প্ৰণালীটো পুনৰ সংগঠিত কৰা আকৌ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কৰাৰ ওপৰতো
আজিলৈকে একো কৰা হোৱা নাছিলে, মানে তেতিয়া সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া গৈছিলে। দ্বিতীয়তে, ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বাবে আদৰ্শ হিচাপে কাম কৰা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 1998 চনত পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে কৰা হৈছিলে। তো এই গোটেইখিনি সময়ছোৱাত সেয়েহে ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ আমাৰ যিমানখিনি ৰখাৰ বাবে এইটো সঠিক এটা সময় আছিলে। সেয়েহে ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ লৰ্ড কাৰ্জন 1902 চনৰ 27 জানুৱাৰীত স্থাপন কৰিছিলে আৰু এই একেই বছৰতে জুন মাহৰ ভিতৰতে আয়োগৰ ইয়াৰ পৰামৰ্শ দিছিলে। আৰু এই ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি কমিশ্যনখন এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি হয়, যাক আমি 1902 চনত আমাৰ 27 জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ আগবঢ়াইছিলে। এতিয়া বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাক আমি যেতিয়া শক্তিশালী আৰু আমি পুনৰ নিৰ্মিত, আমি যাক ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন বা ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ, তাৰ আমি আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ আমি গ্ৰহণ কৰা আছিলে। ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ 1902 চনৰ আধাৰত ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন 1904 বলবৎ কৰা হৈছিলে। আমি এতিয়া যেতিয়া আমি কওঁ কি যে এতিয়া আমি আজিৰ এইখিনিলৈকে আমি ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি কমিশ্যনলৈকে ক'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ যোনখন কমিশ্যন আছে, সেইখন হৈছে আমাৰ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ 1917 to 1919। এতিয়া লিডছ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য আছিল ডক্টৰ মাইকেল ছেডলাৰ। মাইকেল ছেডলাৰ আছিলে কলকাতা কমিশ্যন। তো মাইকেল ছেডলাৰ আছিলে অধ্যক্ষত আছিলে। চনত কলকাতাৰ চনত বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে। এতিয়া এই আয়োগটোত ছেডলাৰ আয়োগে বুলিও পোৱা গৈছিলে, অলছো নন এজ ছেডলাৰ কমিশ্যন। যদিও আয়োগক মুখ্যত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমস্যাবোৰ বা তাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিযুক্তি কৰা হৈছিলে, ই দেখিবলৈ কিন্তু এই সমস্যাসকলৰ আন যিমান ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমস্যা আছে, এই গোটেইখিনিৰ ওপৰতে সম্পৰ্কতে আলোচনা কৰা গৈছিল। অকল নট অনলি কেলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি, অকল কেলকাতা বুলিয়েই নহয়, যদিও নামটো কেলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি, বাট বাকী যিমানবোৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে, ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে, চবৰে প্ৰব্লেমছবিলাক চাইছিলে আৰু তাৰ লগত ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাক ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে। এনেদৰে যিমানবোৰ পৰামৰ্শ আছে প্ৰদান কৰিছিল, যিবোৰ সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতৰ উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে যথেষ্ট মূল্যৱান আছিলে। এই গোটেই প্ৰতিবেদনটোৱে ভাৰতত মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰগতিৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। এতিয়া যেতিয়া আমি আয়োগ প্ৰতিটো প্ৰদেশত আমি গণ আৰু তাৰ মধ্যবৃত্তি বোৰ্ড স্থাপনৰ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়াও গৈছিলে। তাৰ লগত তদুপৰিও আমাৰ এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰা আমাৰ মধ্যৱৰ্তী পাঠ্যক্ৰম পৃথক কৰাৰ গোটেইখিনি আমাৰ কৰিছিলে। আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ যিমানবোৰ আমাৰ পুনৰ গঠনৰ সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। এতিয়া আমি যোনখিনিলৈকে পঢ়িলোঁ, এই গোটেই আয়োগকেইখন আছিলে আমাৰ এটা লেণ্ডমাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেম। আমি আজি যোনখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ, সেইখিনি এনচিয়েণ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ, মেডিভেল ডিছকাছ কৰিলোঁ, মডাৰ্ণ ডিছকাছ কৰিলোঁ। এণ্ড আফটাৰ ডেট প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত কোনকেইখন আমাৰ কমিশ্যন খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ আছিলে, আৰু সেই আয়োগখিনিৰ আধাৰতে মই আজি এইখিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ইউনিভাৰ্চিটি কমিশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। তাৰ আগত আমি হাণ্টাৰ কমিশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ। যোনখন উডৰ আমাৰ প্ৰেৰণ আছিলে 1854, সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তো এইখিনি আছিলে দিছ আৰ দ্য মেজৰ লেণ্ডমাৰ্কছ ইন এডুকেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড, বা মেকলেৰী মিনিটখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আমি যাক কৰোঁ মেকলেৰী মাইনত বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ মিনিটছ বুলি কোৱা যায়। তো এই গোটেইখিনি আছিলে মেজৰ লেণ্ডমাৰ্কছ ইন এডুকেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড। আৰু বাকী যোনখিনি আছে আমাৰ, সেইখিনি আমি আমাৰ যোনটো নেক্সট ক্লাছ আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম, বাকীখিনি আমি কণ্টিনিউ কৰিম। চ' ইয়াৰ পিছত যোনখিনি আছে আমাৰ সেইখিনি হ'ব। আমি ইয়াৰ পিছত নেক্সটখিনি আমি পঢ়িম আমাৰ হাৰ্টক কমিটি, আৰু আমি হাৰ্টক কমিটিৰ পৰা আমি পঢ়িম। আৰু হাৰ্টক কমিটিৰ পিছত এই আয়োগখিনি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন, তাৰপিছত আমি নেক্সটখিনি হ'ব আমাৰ
education during post independence period. তো এইখিনি আমি এতিয়া আজিলৈকে আমাৰ ক্লাছটো আমি এইখিনিতে অন্ত কৰিলোঁ আৰু কিবা যদি বুজি নোপোৱা আছে বা কিবা যদি সমস্যা পোৱা যায় বা বুজি পোৱা নাই দেন ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কুৱেৰিজ আমি এনচাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু কিবা এইখিনি গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰিকেল পাৰ্ট হয় চ' ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দ্য ডেটছ অনলি and the recommendations. So বহুতখিনি কমিশনছ আছে আয়োগ আছে আমি প্ৰত্যেক আয়োগৰে আমি আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন জানাখিনি আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা নজনাকৈ আমি আমাৰ যোনটো বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা জনাটো আমাৰ কোনো অৰ্থহীন হৈ পৰে তো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কেনেকৈ ডেভেলপ হৈছে আমাৰ কেতিয়াৰ পৰা ডেভেলপ হৈছে আমাৰ গোটেই ৰুটছ আমি জনাটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এৰা আৰু তাৰ আগত আমাৰ গোটেই আমি ব্যৱস্থাটো আমি জানি লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বাকী যোনখিনি আছে দেন দিছ পাৰ্ট উইল বি কণ্টিনিউড ইন মাই নেক্সট ক্লাছ চ' নেক্সট যোনখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ড সেইখিনি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ স্বাধীনতাৰ পিছত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰথম মুখ্য আৰু যিমানখিনি পদক্ষেপ আছে সেইখিনি আলোচনা তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি ৰাধাকৃষ্ণন কমিশ্যন আয়োগ তাৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম চ' ফৰ টুডে থেংক ইউ এইটো নহয় নেক্সট ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰিম হা সেইখিনি তাত মানে একেই হেৰিহে হয় কাৰণ তুমি হিষ্ট্ৰী ন পিপিটিটো বহুত